sini o tātou tāla fō mwhaino tūwha ta Cielo Radio Samoa mō lene yaso. E tosu tasi tau sanga o se li New Zealand na maua o tau mawhai e watu whaana nā o se u tau whala au whasaina o le cocaine si lia lea ma le walu se lau kilo kalama i te tono au se tālia. Ua whalepui nei o ia mō le luas huluono tau sanga mai whatoa a mawhai o na tau sanga mō le palola pea mai o na tuli o le se fulfitu tau sanga o le nā whaasalanga. I se reporti a le ABC News na tā wai le ioeina e lea li o tama o hongia Joseph Te Patu Edwards o lana sortu la fono i lumo le whamsinonga maolunga po le Supreme Court i Western Australia i le aso wharai le tā luai. O Te Patu Edwards na malanga atu malona a inga i au se tālia manofwai a o pepe o ia. Mana whaalia e le whaamasino i a Justice Amanda Forrester e mauti noa lava o le ato e ti poti mai i New Zealand i le taimi e maangalo ai. Na tā ua i te tono le whaamasinonga o le tausanga lua o lua tolu na mawai Te Patu Edwards o lo ngalo lue whaatasi manisi o tangata i le whaonga ai o se waa afi e lau ane i ai se uta tele o whala au whaasaina mai se waa la uta o tā ua o le St. Penoit. O se tasi lea o ngā ioinga whala putonga e whaatinoina so ngā tū la fono o le awina ato whala au whaasaina po le vaenga o le drug syndicate. Sa whinau le loa ia na tū lai mō Te Patu Edwards e le ai se whaamauninga mau tutu o loa a fia lana sui po lana client i ia so ngā tū la fono matu ia. E ui sa whaitau i te tono le whaamsinonga mea nā a fia i Te Patu e pei o lona fisoswani le whaatau wai o le waa, le ana whaonga, ma isi mea e pei o le mōli wila, e whaailoilo ai le waa tele, i le vaenga, e whaapa ui fo ai le uta, maanga ese po sa pelu tulou, e se sele ai le maia. Sa tā ua fo e le loia e ui lava o Te Patu Edwards o se sitiseni a New Zealand, e ua matua le toa i ai ni ona so tanga i le atunu, a wana malanga e se atu maona matua i au se talia a o pepe. Aena sauno le whaamasino, e ui e le matua maalosi tele se so tanga o Te Patu Edwards i ia so ngā tū la fono matu ia. Ai sa ave o ia ma se tangata tā ua, ma wha moina, i le whala tonga mo e i la tau e whaatino ia so ngā tū la fono, whala au whasaina, po le drug syndicate, ma o lana filfilinga le nā sa whai, ina ia a wai. Ua tā ue se tā sio alo Samoa na tā alo mua whaapolo fesa le tā alonga o le tenisi, le ta maita i a Steffi Carruthers Thompson, e te le lawa se ngā luenga i mo mia o na whai e whaalele ai le culture po se masaninga o lo i ai to tono le ta alonga tenisi. Na whai le nei whaamtalanga e Thompson ina ua longo tala i se mea na tupu i se tasi fo i o alo tala vaua Samoa wa amata o nei longa mai lo nei ngua i lea whaanga tamo le tenisi le tamaitai o Destiny Ayava. O se whasala launga na whaia Destiny i lungo le social media, i le amtango le nei masina, na ia whaasira sila ailo na wawe whaama vai e se mai le ta alonga le tenisi. Ma sa ia ta uai foi, e iaile si o manga o lo loto i te tono o ta alonga, o winga whailonga lanu, whailonga tangata e anga i ta maitai, e anga i tangata e fia i tu pātutusa, ma winga ma e a i so o se tasi i le au atu i o lātou whaatu langanga. O aiawa e le tai lava o na alo e se mai le whaali o lona manatu ma ona langona, ai whailo ai i lātou o lo whaia nei maasa ninga. O tau sanga fo i tā luai, ina ua uma se tāsio ana tā alonga na ilonga ai le mata ino o rana tā, le 2025 Australian Open, na whaaleo ai fo i se manatu ai awa, i nisio whaupunga na whaia e nise whaatatau i o na fōlinga wa aia. O lana ta alonga mulmuli o le Grand Slam ilo na atunu i le masina te enei o Januari, e le imanuia o na tau mawhainga, mō leo o atuai i le ta alonga autu o auta i to tasi po le main singles, ma na le imanuia foi le auta i to lua ma lana panga o Madison i le vaenga o le women's doubles. O le tausanga lua o tasi lima na ulua i ta alo whaapolo fesai Destiny Ayava, ma o nisi o matatia na ia au sia e au fiele man malo i ta alonga i se fulu, mo auta i to tasi, ma le se fulu whao man malo i auta i to lua i le vaenga o tamaitai, le ITF Women's Circuit. Ma tūla i mai ai i le tūlanga se lau whāsu malfitu i le whaangaso longa o tēne ta alo i le ta alonga le tenisi. I tuistu singa ai awa na whailo ai lo na whaamawai mai i ta alonga.
sa ia whaafetai ai tangata Pasifika o i lātou sa lango ia te ia. Ma ia tā ua ai lona mitamitanga i le iai o nisi o whanau tene matama le Pasifika e fōlinga fo i pei o ia o lo iai fo ilo lātou naunau ta inga e tuli mata ngaua lātou mue mitinga. Ai mo Steffi Carruthers Thompson na ia whaalia i se whaatanoanga ma le Pacific Waves sa awhia ai fo i o ia i masaninga le nei po sauanga po abuse. Ma o lo iai le whaanaunanga a Steffi ia maua so na avanoa. Fesota ia tua ia Destiny a iava ma e matua se lau pasene lo na langolangoina o le nei alo talavau o le atu nuu. Ini se tala o whaeloa se manatu le Reserve Bank e whaapea e te tau i le whaletupe o na saunia ia lava ni o lātou au nanga e tu i nā tuai tino i tupe. Po cash services i tangata tai toa tasi ma pisi nisi o lo whaonga ina nei au nanga i vaenga SS o le atu nuu. E ona vai aso lo tatalai se whaatanoanga le Central Bank e fia i loa ni whina lo tangata lau tele ina ia mauti no ma whaatu mawina le tele o ni au nanga whaapea e mauai tino i tupe tu tono i tu malo. Na ta ua le whaatono le Reserve Bank New Zealand ia Ian Woolford o le saunia ma le tau au ato tino i tupe o le tau tua au tu le nā e te tau o na iai so se whale tupe. E te tau na saunia e whale tupe ni au nanga mo alato paanga po customers au noa ma se tau e tongi a wao le tino i tupe se vaenga i sili o na tāua o le sootanga le whare tupe martanga tolo o whaongaina la lato au nanga. Tāua e Wolford ua tele ina tau le to e iai ni la lao whare tupe i no whanga ai mai se lawa i pi tono umautua. Lea e mawhai o nā ngā i iai tangata e tala mai ai i tua pe teu iai a lato tupe ma whaaliliu ai fo i se leni. O le tele o whale tupe ua una ia lava le whaonga o po kalame i lungo le interneti e whai umai au nanga e peo le teu ma le tala o ni tupe ma i le se fulu tau sanga taluai e tusa ma le whase fulpasene o la lao whale tupe ua tā puni. Ai ole manato o Woolford ua mo mia ona toe suia le nei whainga ma ole a tatala le avano e whaali ai fina ngalo i se awala e toe suia ai. Whao popo Woolford e te lele au ngā o tino i tupe tangata e peo na whao ngā mo le tamau a inga o fuafuanga i mea whai ala lau tele ma fuafuanga o whaaleanga nuu. Ma olo o lātou tau mawhai ina ia wha mauti no olo o solonga le lei ma whainga o fia o na lava le tino i tupe e maua e tangata. Mai tala mulimuli o le tama itai tau si soifua sa ngā lue le whale mai i meromoa le na mulimuli atu fo i lona to o lua i o la wha asalanga whatpuipui. Ina o wha maoni o la mo lianga i le awai i se whauwhaunga tele e la umai ai whala au wha saine te tono la atunu. O lea u whai loa wha lawa i tele lona suafa ina ua le toi manuia ana tau mawhainga mawhinaunga sa whai ina ia tau fia ili whai loa o lona suafa. O le tina ia maata vi e tolsu tau sanga o lona soifua ma e to o tolu lana whanau. O le masino iuni o le tau sanga tāluai lua o lua lima na lauai lona whaasalanga. E whātau sanga masino i lima i le whalpuipui ina ua i oe ona molianga i le masino o novema lua o lua whaa. O le au mai a whaananai o aisa po methamphetamine ma molianga i suma lima o le au mai o tupe palpala po tupe e maua mai ngā yoinga whaasotu la fono. O maata malona to o lua o tamaloa o Samuela Kuki na fia i la ua i tangata i to o tolu se fulu na loka matao fia i leo i se o lātou o sofa inga le tau sanga lua o lua tasi na whahi u iai se su e ngā leo ua levo na whanga solo ta ua le Operation Worthington. Ina ua lau le whaasalanga maata le tau sanga tāluai le whaamsinonga whaitu malo au kilani. Ta ua e Judge Claire Ryan le tele o ni tusi na tu ina antu le lango mo le tina na mo lia. Ana sauno le whaamsino a o le I wha lau mai le whaasalanga o maata o se tina e ngalue malosi mo lo na ainga. Ma o se tau si soifua e ngalue le lei. Ai o le onga le na o le neisol tu la fono na ia whaia. Ua matua me lea umai e ia, nā winga lelei uma sa ia te ia. O tātou talafona, o mwhai ana tū whaatasia mo lau whaafonga le nei tū lao le aso, whaaftai whaafonga mai, soifua mai manuia. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. bounce with that, bounce with that,
Radio Samoa, kasilima ivokulu amo. Lewa lua se fulu male lua midu chubu chele le chulai lua il ringango la wuli ne yola sululu la sulutupu ola sulu se fulu male lima ne yola masino February lua afe lua ono fifila ganga e toe fa talo fatu ila mai mo malau fa funganga il ringango la so fa malu mai wingo le tau il ringango la wuli out saudi atu matua e ama avita foi piki mai le whana wa onga i le teime tu wa ia onga i tutonu o New Zealand. Ma lole whi o le whaiva ma lole o le sai via le lofo le tua o te mai lo tu soi fuamala bātou le yola tātou te toi ma futa i lunga o pe au mga lunga le ea le rifo i vaenga o le aso. Momu o na tai le talenga i ante tia peo le yele tau maftanga mai la wala tai ona le lasi o le me fo stemili mawantu le tātou maftai le dia Aoauli le polkalame o la Aoauli ma Fofogamua se yo le tulai ono ile fiafiana nei ona olo o to se le fionga yali a to se vema le polkalame o le nga ngai fo faiva ya wa afol le dia yaso le yaso mo muli o le dia masina lona lua to le wina ya ona so ile sto nei ona plasi le o le Samoa ele aso sa asa nei o le Samoa na mati o le Samoa fo ile o le vaitau ya ole autumn ya por le vento foi lele ole to uluane o lau o la au tato saudi atuai ele vento foi ole tau malulu ya to lua masina ole to luaila ola au ya onga pakaku mai lola ile ole vento ole tau malulu ele masino yun kusa sisi lorka ko fua isa moa ya ai makwa fianga ilota to malulu ele nei fo i tausanga i piora masia i tausanga ua tua yatu ya nei ila lo se fa matalanga le vango la woli fa talavantu ma fa malo atu au no pa ia le tua i so se fanta taula fa taulanga malo le tatalo malo le on sa i pa anga masani le tantu wala leo
te mama tina ma tutua o lo ma futa mai pe le tau se ia ulia le teimi te lunga tuai e le au nanga le tato au whainga wenga o mai le ia Aoauli na mo se tau maftanga foi e was fa siliga malosi fai ua lua vai aso le to ya fe tu lau laiti le da ya vala au yai tole yo o le ngai lava e ola ko ka mamar ko ki nga fai ma fe mai ele nga o kai mi va ai ka mai ki fe mai ai yo fai le mai fe mai si mai lo ka maren ka usia va penan bol me fa natu fa manatu le taimi male taimi au telo ai longa i se si o alo mata ma fa na wala tanto tro e fa pele on tu waleina i le maftanga ma tu foi to tono nei antro wa se uma tanto to finga mo tanto wala wina o ringa lo ai le fai ma sia le to ina ma le lo matua e le o le kai mo mi ai le baby sitter po le kai mi foi le wa e fia ai yanga e fele ya ele ia luma ave singa falawa ave se la ia po le ala le me fai ona e nga fatia ia tawane ai singa kai fai ia ngi ngai kalo se lua wa ia le ma ale ma finga fa vela ia ave ia o la me fai ko inga malo makua o nga fai le la ua nga se senga ia fai fo nai no foto tasi ia ma lo le on sa ai ni se fa pe mai entra ka fai ya ku e pe la ko inga le imang ba tot le si no makua le fikrango mai ia merkana ka mala vai o ule furi lo wola ia wale lady furi fa kora me ke musue vai e fai lo me ngal ko lua lo wingo poloka uma fofuanga o loko kele stamar makua loko kele fa valea stamar e uilia e pule al kambalo makua ia a fai onai te fia i lo no foto tasi ia o le mepiko i sili na ona taua e le o atu nisi e fa fia lo loto ma lo filangano e o le mea ngā ia e pule ai lava o ia ia e fa mano atu le malo si le do lo fenga i maga luenga tuche ma faiva lo filima le riva ngo le Aoauli ia ma lo la vero sai ma lo le tawanta yo ele ia se ngā luenga e fi ta ma fainga ta ia ele o se kulanga foi le mai ai ai a fa pia o ngai ke fa mo fa pasi lo kai ka no vai ya saupu se me alelei pe fa asele mutu saufuna lo fanei mamulu tafia tautua ya oe isi onu a ole manulelea se ia fe mai se ipupuni le mala uali ya imai ua goto le fetua walele mama motu si alo upale ua mota yao tafiu e vile ya tue ua e moe vala aule ai sena una osilo uloto a popole pei amole mana tua mai ita la upele fa amole mole tautua ia oe isi onu lo ufia e petua i fea o
sata fai po o fea ua fai ai Ae popo lelo uloto ne isati aloloto Ne ililo le alofa Ae fotuai se vai ona Tautua ia oe isi onu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le fetua Ole le mama Motu si alo upale Ua mota e ao Tautua ia oe isi onu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le fetua Ole le mama Motu si alo upale Ua mota e ao Fai nei ona whaata watu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I ona lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I ona e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aise top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I tupe I le MyCash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fafa. Olua tasi li maono tolu tolu fafa. Talofa lava, mai le tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, daporket, okomeki, pe suikia, to e leda onon foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu malip, mai le tausanga lua afe se furu maliwa, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o, pe afio mai I le tanika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi Toi. Wala au mai misa I le lua fitu o. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau fe malanga inga. E awhia imata au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ole Jamie o lewa to lu sul fitu bla for midu ton tale o link July. Tolu without to tala. Ja, maar je pas fika man te doen lange periode te hebben maar je voor toe ja Miriam alla toa po Mari Siaki mo lang ta valen tele ang yan to pikile fana wa onga ele ding fo ja woli ole solun ioi ja ma ia mautino le tele o pakai lungo leina samsama vui was vasine o tafole wala ia ma o te pakai lungo le mobility parking ia po le paka voi le nei ile antalo wheelchair pe a fai ele ai sau kat voi le o le mele we tanto na sasia maua malausala ale se lauli masfulu wai o nei si sala nei se lauli masfulu ai ono le pupu o le te me pakai
O le mea sa o aia o le wasi I lunga le fitu sela. Limas fulolo paka fua I lunga le mobility paki. Pe a whai ele ai sau ka. Ia mai ele ai ma se mea o a whaina I lauti. Lelei, e va tala vati a whawina tani elu mala ingai nei o tara lau ka mau pasa. Miu a mosa pe foi al sunga al whaifi au ia whio tātou. Mala inga le mafu topai nai sini au se talia. O lo I Samoa ia le whainga malanga le whionga I le minister va I whafo. Au se talia, Honourable Penny Wong. E peo de ia le filo inga foi ma le whionga le lipa le mia I le po na po. Ma le filo inga la I le Aoauli o le sopo le tau na lila. Ma le vasenga o tu stala I tu tonu o le tātou. Taro foi ma taupu o loo whapea lea o na taladoina e le filo inga lea e pe o na wha taunuina le po na po. O le so o le temini o lawanga I antu le motele I sala whai. Wale talaina o se tasi leo o unanga I le motele I sala whai. E usi mai a lau mai mō malau whaafonga le rivaenga o le Aoauli o le whaataladanga le I le tau na lila. Le whionga I le minister o le vai whafo Australia. Ma le whionga I le lipa le mi o le tātou tro ma le vasenga o le autu stala I Samoa. And other professionals that utilize our expertise from here. And the last part is Rugby Fund. It is we are still in the middle of negotiation with our rugby management here. We want to clear our side by make sure your fund won't be out of hand. I'm sure Australia has contacted our government to get involved. So it is our duty to respect our government level to make sure your helping for our rugby is well distributed in a proper manner of transparency and accountability. So we are still in the middle of sorting out between the government and our rugby body here to make sure we come up to a solution to sort it out in future. But we won't want to left out. We will still continue to negotiate in a way so that all requirement is fulfilled under your scheme. And we are still negotiating and also discussing whichever is the best way to move forward and to solve the important, because rugby is one of our game, and I believe we have committed to your wallabies many times and all the others rugby popular team in the world, but we believe your assistance for rugby is much appreciated. Thank you, Honourable Minister. Thank you, Prime Minister. Good morning all. And it's such an honour to return to Samoa. It's actually my fourth visit in total. I came once in opposition. I had 2 bilateral visits, as the Prime Minister has said, and also I accompanied our Prime Minister when he was here for the Commonwealth Heads of Government. So it's a country which I've had the privilege of being to on a number of occasions, and I always receive a warm welcome. You are always generous of spirit, and that defines our relationship. The Prime Minister and I spoke last night about unity and about family. We spoke about the enduring, deep partnership that we share, one that is grounded in geography because we share an ocean, but also in family and most importantly in trust. As the Prime Minister has pointed out, as someone who is very aware of history, it's also a partnership which has been in place for many years, and I'm very pleased that we are here after the Parliament was supported in its construction by Australia to have the Legislative Assembly also at this point in construction and to be here for the topping out ceremony, because we are both proud democracies. We are nations where voices are heard, decisions are guided by service to our people. Now, Australia does believe that the measure of our partnership is how we listen and how we best respond to what matters most to our partners, and we are determined that we will listen to your priorities. Shared regional challenges, the security issues that the Prime Minister has raised, which include transnational crime, the cooperation we have between our police and border force, border protection authorities. And of course, together we are enhancing online safety. We are
working together to try and protect critical services and to protect our citizens against and our governments against malicious cyber activities, which is the investment I announced today, that we will deepen the cyber cooperation, well actually we announced last night, with an investment of 3.8 million tala over the next 3 years. Just to be really clear, malicious cyber activity is a risk regardless of distance. It is a threat to peace, it is a threat to prosperity, it is a threat to stability. And so working together to improve, strengthen our cyber resilience, strengthens our democracies and our economies. We're also working together on practical actions to build climate resilience, and the climate partnership I announced today of 20 million tala over the next 4 years is about practical projects, including renewable energy projects, and working with you to make agriculture more resilient. As the Prime Minister said, we are also working together to combat the rising challenge of transnational crime, including illicit drug trafficking, through maritime security partnership and also policing. The Prime Minister has raised 3 things. He has raised rugby, and we know how important that is. We look forward to engaging with Samoa, with Tonga and others in the region as they bring forward the framework for your rugby partnership that you are seeking. And obviously we want the governance arrangements on that to be ones that all governments have confidence in, and we certainly understand the importance of rugby to Samoa, just as we have understood the importance of rugby league to Papua New Guinea and to other countries in the Pacific. On visas, we have, I hear what you have said, Prime Minister, we have sought to improve the visa system for Samoans. We've reduced the time taken for people to seek visas. We'll continue to work with you on that. We understand particularly for our family and friends of the 98,000 Samoans that are in Australia, how important the visa system is, and we will continue to work together on that. On labour mobility, what I have always said to every Pacific country I have been to is that we want the labour mobility schemes to work for you, and we want to work with you to make sure they do that. As I said, it's a great honour to be here today. It's a great honour to be here with the Honourable Prime Minister, and I'm looking forward to me going to Savaii. The Prime Minister told me last night that if I hadn't been to Savaii, I hadn't actually been to Samoa. So now I'm finally going properly to Samoa today. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, la fatu pe ingi ka ko fafsiri ale ai ole o mangi ol makol vai. Aba tu pele bano e rua pe koru ngai fisiri e la ngole kuri mako vai savai. Tu po? First of all, Prime Minister, I stand before you as a very proud Australian. So first and foremost, thank you for putting together this opportunity so that we can all come here and sit in front of you and hopefully ask some questions and give some answers. I know that Reverend Latu did not reveal today the party he voted for, but for me, I can honestly say that I voted Labour in the last election. My question, Prime Minister, this goes to the budget support that Australia provides to Samoa. I believe for this year alone, we're giving 50 million tala. My question is, are there any concerns on your part about the long-term sustainability of conditions attached to Australia's financial support to Samoa, and how is transparency ensured? Well, firstly, thank you for your support. Australia is a partner Samoa can count on, and our partnership is based on trust, shared values, shared interests, but firstly on trust. The support we provide, we do that because we recognise
the importance of development. We provide that support transparently. We provide that support with recognition of the importance of value for money, with respect for Australians who, through their government, provide this support. So, transparency, value for money, and shared purpose is what we seek, how we operate this program with you. Your question about debt, we are very careful as a development partner to ensure that what we do strengthens your sovereignty. We don't seek to, in fact we work with partner countries, including Samoa, to ensure that it is a financially sustainable position for your government, because you're correct in identifying the risk. Very high levels of debt, and we see this around the world, unsustainable loans with particular donor countries. We have seen the way that has affected countries around the world. That is not the sort of development partner we want to be, because in 20 years' time, I probably won't be here, Prime Minister, will you? You will be the next Prime Minister. It's not, as I said to my very good friend, the Prime Minister, it's not a job I ever want. But whoever is here, and whoever is the Prime Minister of Samoa, which may be the Honourable Prime Minister, we want the partnership to still be sustainable and strong and trusted. Thank you. Madam Minister, the Australian aid to the Samoa Rugby is being held up by the Prime Minister, and the reason that he's been given, or he has given, is because there are questionable issues inside the rugby union that involves the chairman, who also happens to be the leader of the opposition party. I'm sure you're aware of that. The leader of the opposition is claiming that the Prime Minister is playing politics with your money. Now, a series of questions and issues raises out of that. First of all, why did you give the money to, or were you aware that by giving the money to the government, you exposed your aid to the politics, internal politics or domestic politics of a country as it is now? And does that mean you're still not going to give your 5 million, whatever millions you're giving to the Samoa Rugby Union on the say of the Prime Minister, while the rugby union, the rugby players, the rugby that needs development is held up because of the politics that's been played? What do you say to that? Well, first I'd say, as a guest in your country, I'm not going to get involved in your domestic politics. That's the first point I would make. No, I'm going to respond to the things that I think are important for me to respond to as Australia's Foreign Minister. The second point I would make to you is that we are awaiting a collective application for more rugby union funding from not just Samoa but from I think it's Tonga and is it Fiji? I think yes, Fiji, which I've already spoken to Prime Minister Booker about. And when we receive that, we will look at that. That is separate from the budget support that we provide. We provide budget support, we provide support for education, climate, cyber, in accordance with the priorities of the government of the day. Well, can I just, Mayor? I think I've just responded to your question. I've said that we are awaiting a proposal from governments, which is how we deal with these issues, around further funding
for rugby union in the 3 rugby union countries for whom rugby union is very important, which are Samoa, Tonga and Fiji. And we will look at that reasonably. We always expect reasonable governance in every funding arrangement that we have with whichever country we have. That is our responsibility in terms of Australian taxpayers to ensure value for money, and we will. Thank you, Honourable Minister. I wish to thank you for the assistance for 50 million now for the next 5 years. From common perspective, we need to clear out our own local issues. That include the rugby arena here. Rugby is a game that we really important to us, but somehow it's been politicized. And that is where we're coming in to clear out all the politicians inside our rugby union, first and foremost. We want the rugby to lead to the hands of the players and the people that loves the rugby the most. At this stage, our rugby is very important. We are in the level that Samoa never been before. Because of what? Because of management. So your assistance is much appreciated to develop our rugby again from all areas, from girls team, 7s team, 15 teams. But what we have seen, it's not the case. So leave it to us. I will make sure I'll sign if everything is sorted out from here. So in a way, no more politics inside rugby. Let rugby clear like Australian rugby, like New Zealand rugby, like World Rugby. So, but I have my guarantee to you that Samoa will be part of this fund until I see our local differences is solved. Mr. Prime Minister, can you clarify what politics has done for rugby? The negative side of politics in rugby, because through your tour to the fourth executive, you are also president of the rugby union. In the time of 2 year tour, the rugby was perfect. Remember that. In the time of 2 year tour, look this way. In the time of 2 year tour, politics was involved, but the rugby was perfect. Now, when Tulepa's time, where is our rugby? You name it. Where's the level of our rugby now? This is where I'm saying, this is my time as a Prime Minister, I need to sort this out. Well, no more politics in that panel. So perhaps I can just again clarify. We have a Pacific Australia sports program. Rugby is the largest partnership under that program, and we are looking forward to working with Samoa, with Tonga, with Fiji on their proposals for additional investment. I'm happy to take further questions over here. Thank you. City. Now, drug trafficking is a major issue around the country, especially in the Pacific. Yeah. Can you elaborate on how the Australian government will assist the Samoa government and the Samoa people with efforts to fight and combat drug trafficking in Australia? Thank you. Are you right if I start here? Thank you, Prime Minister. This is something the Prime Minister and I have discussed last night, and I know has been discussed between our two governments for some time, and you are right. Unfortunately, we are seeing much more illicit drug trafficking through our region, and that breaks our hearts. Samoa, but not only other island nations in the Pacific. So, and we all know that no one country can combat this sufficiently. So one of the things we are seeking to do is have our police and maritime security more joined up. It is the point I sought to make in my speech, which is working together is how we assure our collective and individual security. And so one of the two MOUs that were signed, that the Prime Minister signed last night and I witnessed, are between policing and maritime authorities, in great part for the purpose that you describe, but also more generally. I also want to say this, Samoa should be very proud of your policing capability. We have together worked on a Pacific policing initiative. I describe it as Pacific-led, Australia-backed. We provide training in Australia at Pinkenba. We work with others
And of course, we have together created a deployable police force. And I think the first time that was deployed properly was actually here in Samoa at the Chogam. But Samoa is not only training officers through that policing initiative, and I think you've had 7 graduate from the program, but you have provided trainers. So 2 of the trainers on the program are Samoan. So that I think should give your people confidence in your policing capacity, which we will continue collectively in the Pacific to work with you on. Madam Minister, you have engaged with this program. Yes. You have the labour mobility, and also in New Zealand we have the RSE scheme. Our government has a concern of the number of people leaving our families here, travelling to Australia and New Zealand to take this job in the labour mobility and the RSE scheme. How are you going to react to that concern from our government? Well, we always want to listen to and work with governments from sending countries, because we want these programs to work for you. Thank you. We try to reserve these programs for the Pacific. Many countries, frankly, want access to our labour market, but we say, look, no, Pacific is family, Pacific is our region, we want these programs for the Pacific. But I have said to every country I've gone to, whether it's Tuvalu, Samoa, Tonga, pardon me, Fiji, I'm going to Niue later today, I've said the same thing. We want these programs to work for you. So you tell us how you want them to operate. So first with the Pacific Engagement Visa, we cap that. Samoa chose not to be part of the first ballot, that's fine, it's not required. You chose to be part of the second ballot. And it will be worked through, and a number of Samoans will receive a Pacific Engagement Visa to Australia as a consequence. The Labour Mobility Program, you are in charge of how that is selected and the numbers. So if you say to us, we don't want any next year, that's fine. If you say to us, we want double, we'll see if we can place double. Do you see what I'm saying? And how you select them and how you want them supported through that process is something we will talk to you about. So I know how important the community structures are in Samoan culture. If that is how you want them selected, we will work with you to do that. Do you think it's an issue that needs to be bring into the next forum meetings? I've had many discussions at Pacific Islands Forum about this, and I say the same thing. And we have what we call bespoke, which is a complicated word for individual arrangements with each country, which are developed in consultation. So what we do in one country won't be the same thing we do in another. So some countries want large numbers, and so they are less. They wanted help with more vaccinations and health assessments, so they wanted the throughput increased. Other countries, and I think Samoa is one of them, are understandably concerned to not have too many people leave. And so balancing that against the remittances. We're very happy to work with you on that. I have one more question, please, Madam Minister, on the visa issue. Would you accept, maybe in the future, to have our people from the region and us Samoa to come and travel to New Zealand as visitors and have our passports stamped at the airport, like any other country that you are working with? Well, I think the last part of what you said is not correct, sir. We have a universal visa system, and if anything, we have sought to try and make it more accessible and administer it better for the Pacific. For the issue of the RSE, Minister, I thank you said all. The control is on our side. Last week, Cabinet just passed new regulation and new policy to have that control. Because the original initiative was a great for our people in time of no hope. Everyone wants to get money, just get on a plane, get money and come back. Now we have our own priorities of funding our own people to get jobs and stay here. So last week our Cabinet has already passed new policy and new regulation to have that control. So it will be in control. But yes, you are correct. It is us to allow how many people per year and also the quorum that needs to get out. So
Thank you. And increasingly what we want to try and do is to have more opportunities for training. So higher skilled jobs as well. So we've expanded it. Don't you want a similar petition like the one that the New Zealand Pacific community is doing in New Zealand for the Australian? Would you welcome a similar petition for visas? Petition. 3-month waiver visa. Well, look, we have a universal system. We seek to make it more accessible in different ways for the countries of the Pacific, and we'll continue to try and do that. Thank you very much. Sorry, that was the last question, please. Last question. Yeah, Morilana na whakekele, kisi kako siri maya kayau. I apologize. I apologize, Honourable Minister, for the media personnel here. You see now importance of a rugby here. Everybody's arguing about the rugby, but we'll sort it out and we'll advise you. Whakekele payamal malukako fasalau. Thank you for making time, and it's about time for us to catch the boat to Savoy now. Thank you all for coming and have a pleasant day. Ale raua mai moma whaafunga le turu il whilo inga ale whionga le lipa le mio le tātou turu la uli ale mali toa polanta i Fosi Schmidt. Ma le minister o le vai whafua Australia Honourable Penny Wong. Ma le whasenga lau tu stala i le tauna le lai Samoa. E pe o le yeini siu mataupuna pe ona saini ai ia le Memorandum of Understanding i le vahaleo malo lua le malo Samoa male malo Australia o le taminei o lo i savai le tātou whainga malanga a le malo Samoa ma le malo Australia le talaina o se tasi fo i wha moe e pe ona whaatupina lea e le malo Australia steimi ona e mai moma e whaafunga fui le iai i le tūlanga i pio le tala alo i ina o lea fo i wha moe e mulu taminei o tātou no lei tūla e tolu. Tala whalapa malo le ngāra rua se meire whaafonga I tala forward Radio Samoa. Momo atu mai Lucia, e toa whawhitapita Lucia o lato whailua tūlanga le manuia, ma sa wanga na whaia I mea lo ngāra rua I Ukraine, ma wa whaamatala niso I lato wia le BBC, na lato wa ai tino I fita o whasio tia I le mea sa iai, o no le leo sta ia o whaatununga tai au. Pai mai le maua le isio I lato wia, na ia wa ai tino lava I le whasio tia o se tasio fita I le polo inga lana tai au, pe ama le 2 mita mai le mesa iai. Mori mau fo I le isi fita I le ripoti lava le BBC, na ia wa ai fo I o tawhana re tai au ni fita se toa wha e na te iloa ina. O isi o toa wha rea na mori mau fo I lo rato wa aia, pe ama le 2 sepuru tino maari riwa fita Lucia lava, ua toe whaseo tia lava I latou, mai whaisi onga o whaamtaranga I latou ia, ua whaia I le porkalame le documentary a le BBC, o lo tu whaatsia I le teminei. O lo sola I le teminei I latou ia toa wha, ai maua e whaamtaranga no latou wha I roa I le whaataranoanga ma le BBC. Ta ua le ripoti se whaamtaranga ma le malo Lucia, e winga ia whaamtaranga, mo ta wai o whaamtaranga whapenei e matua I su e ina le rei. Pai mai fita na whaataranoina e alo lofa I lo lato o tunu o Lucia ai ese le tūranga wawhaia iai e puten. I au sa tāria iai tangata ua poeina e leo e whaatau le whaseotia o si ta māmatua mai sini le na awe whaamarosia mai lona whale I le siria mare se furu aso taruai. O le mata upu leo lo ta ue le BBC na awe whaamarosia mai eile ta mai walu sundi matausanga Chris Baxarian mai lona whale I North Ryde I le aso se furu toro le masina nei. E tali tonu leo e leo le tangata lea na aunga mai eile o swainga ai o se ainga e le whaitu lea e eiso o tanga I kengi whaasolutu la fono. O le amatanga mai o le leiva yaso o mawai wha maoninga mai leo o le tamamatua leo o maua o mariu ma oro na tino mariu lata I se malai ta polo I le ai sini. O le to lua lawa po eina I le so o ari I uma e luasu whama luasu riva tau sanga le mātua mai le I whaini morianga le teminei a lo whaia suenga. Lo taro sanga leo nisi e ono si la whiani whamtananga le nei whaarawe ia wheso taiba beane ma ua le whato atupo I fo I leo sa tūranga whapea
O le se o lātou ea apia ni ospa inga po ni whauwhaunga whapenei. O le tausanga fo ina te nei na whanai nai se ri tala bau e duas putol tausanga o se palama i le driveway o se whale Condell Park. Whamaide o leo e tali tonu e se foi le tangata na nga i atu iaile ospa inga a ua mau ai fua le soifua o si ali i tala bau. I New Zealand le mai o masino feutana inga mawhaatara noanga whape fo i solo te te o whaero mai nei le Health in New Zealand ma le Union of Allied Health Workers o yeisa lato marienga o taunu iai. O le PSA o le Public Service Association o lato whaero le ripote le Radio New Zealand si dia le se pururua afe sui o le asosi o lato si idima e ioina le marienga o iei nei. E au fia isi tanga e 2.5% a matamai a te sema 2.5 e maise le isi 2% e si iti ai i a te sema le tausanga nei. A toai ma se peimeni e 5 se lau le a whaia. Ta dia le dei fo e le Health New Zealand ia feu tutu na inga e whamaire sui o le Union tangata whainga duenga e ui e imawa uma maenga na whina wai peitai o lātou ua ta dia le tari au pito le rei ua tuane mo i lātou i le teminei. O i lātou e au fia le marienga i e tangata whainga duenga o le soifua mararoina e meise tau se soifua maisi pe amare se fururu afe tolu se lau o le a benefiti mai le marienga. Mai le Pasifika, i Vanuatu wa whaamania mai e le tunu rea, wa si itia lapta inga e whaatatau le maunga mū, le Ambay Volcano, le wa si itia le Alert Level 3, i le mai alo na mata i tuina, mai le ripoti mulimuli nei le ba ai tau o Vanuatu wa whaeroai, o lo mata i tu mal te toa le maunga mū lea, ma o lo whiololo, ma vai e nisi taimi le alua nei o le asu, ma o Lake Voui, le olo iei lea maunga mū, ma o lo mata i tu mal te toa, e le wa ai tau, e meise le Geohazards Department of Vanuatu. O iei fo i lapta inga i tangata a la tane, i e tā pena ma a mata wha mautuno whanga e anga i ai, mō le saunga le mū. Ma le tala muli mai Northern Marianas, o le Commonwealth of the Northern Mariana Islands, wa ta tala nei mō whainga wha pisinisi, ma lo lātou nau ta inga, i a tōsi nā atu tangata matupe, e fesoso nei i rona ta mau a inga. O le whamtaranga lea le kowana o le Northern Marianas o le ripotia le Radio New Zealand, vai mai David Apatang, e a ngai le whamtaranga i tangata University o lo Aoauli Fontanga o le Pacific Investment Summits le whai ai Hawaii le teminei, wha ngai o i e malo Amerika. A whaeroa Apatang i sui Aoaili o le Fonotanga o lo mawhai ona whaatauni o lātou motu i le Northern Marianas pe lisi foi. O i lātou ntu whaatsia le whonutanga na o lātou whaeroa, o lo taita ia i lātou whainga whaavae au fia inga nuenga whaalau tele, matupe, e maise le pui ngā malu o atunu. O le whaamoe fo ina ia mata i tūpolo keti tā ua whaapisinisi, e o ngā tasi ma mero ave i le whaamomua a Amerika ma le Pasifika, ma ia whao ngā tatau i awa noa mo le whaamausari ina, o le itūrangi mana pol kalame whai. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso, so le dawa whakole turu so tonga na tātou tala mai le Pasifika ma turu o lalangi e pe ora whonga dātum tā brina le elfiltua i a Miriama la la toa po mare a la vapele o nā mawhaiora i toi whonga ia i la Aoauli o le so i le tu lai wha i le awhiawhi nei e whamaruia tuila sa soifua o le tamaitai a Shekinah Glory pepe po mare nai sini Whamara tuina le solo na luas fumalwha tau sanga mawari se aso stele whaape nei whamaisi au tina ea e te mana vantulo e anu malana kāre pulei oe a mata tu nei se ia oe le masina fau. Whaatalawan tu le ringainga le Aoauli i le malua mātua le ngantoi leo le whana waonga le utu waonga o le nei a solulu malo tamaiti o amai utau ea mai lea onga le nei asoa sa e la onga pole da sa e nofo i le whane. Ja, le leifa mau le fu spau tono le tavali. Al venga de le tanto talo le tau mo le somala so ante mo au ki lani mo Samoa. Pero o mai le ofisa o le va ai tau. O le sofa mai e langi le tau se vanga ai ia le awa e le Aoauli nei malanga i antu le fia na nei. O so viliani mai le so mai le tu e matu i sasai.
O le mawhanwhana mo au ki lani il reia solulu e lus fulu lima tikeri. O le malu il koa na nis fulu fitu tikeri. Ngoto le la il fitu minute te ai le valu il poa na nei. O le vengo la soa tai au o soani le la il lua minute te ai le fitu il tai au. O me langi le le tau masavili e angi mai lea mai mātu i sasai. E wa talafan tui loa le Samoa a inga wo mai masani o le venga nei le tātou tala o le tau. I le soma la soa tau peo na wana meile lo fisa o le va ai tau fa talafan tui ante o tō umalava o le mafuta mai Samoa i lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi o le wha mōlea a walau wha fonga malau wha longolongo. O winga o le tau mo Samoa i le so o au sue malosi o le matau polu o loo fiti ai pēr le antru whatasi ai mao e amrei timu e awhiai ini siu taimi. O le tala fiafiele o iei se whautuanga po o se lamta inga o wha malosia mō laufurua uma o Samoa i le taimi nei. O le vainga mō le so mo Samoa e ftis vaenga o le langi au marei timu. E whio lolo le mawha ai popu ini siu vaenga wha piana i wila mawhai te chili. O le vainga mo le aso atau o le ato ulu va solo ai ea nei timu. O le tulangana e peore e winga o le tau le rivaenga o le Aoauli. E wa lavai a le ro silfia o tatu ainga nei New Zealand a toi foi ma Samoa. Talavantu ia la kwa mo mika ia malo ali mika mal fa malo singa wenga lia so ya mo tu mo la vale ma tu mai lunga lo penga te fa ilangi le radio Samoa. Ya mi se leva man tu mo la fa na wa onga le tu wa onga vai ane la tu fu spau fa mo mole. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo au ngate le sunga mo
me ole ngā ngai fo whaiva malei a taua sa vea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole fisosoni mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tonga fitia ole ngā se ngase ole fatu. Male ngā se ngase ole kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva. I le atulu o fiti. Asia siane I le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Nalova Samoa. Waule ne yo kasputi alu. Awal suwi alingila waule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Alewa se fulu male lima midu tau tēne le Julai tolu toi whaatalo whaantua I le rivaengo le Aoauli. I lau mai mo malau whaafunganga whai o le vutua e mauta mai a talo wha malo la wale ono sai. Malo le wha malo si ngā luenga tutu ma whaiva alo filima e pei o le tofi I ailo tau pa ia malau tau malu. I le whianga o sina monga I Samoa whaatalo whaantua ia tui a walai tupa I le lei weni male ainga le ma futa mai ai. Le rei a Aouli whaatalo whaantua ia manu le leua Sauwea o lo mafuta mai vei moso e Samoa I le rivaengo le Aouli. O le sine o tātou whaapitoa o lo whapele o na whaanga solo. I le teiminei I le tautoma unanga lea ale kasa beds and appliances I lona la idai o tahuhu. O lo whapele o na whaatasi mei le sunga le ni pule ia vi cash. Malana au whainga wenga waleanga iatu leo lo tau pa ia. Malo o tau malufu e whaunga ina. Ia le telo ala tau whaapitoa le pe o na whaanga solo. I le neifo I vaenga o lea Aouli. O le tātou whaapitoa mo mua laipe o na maita wantu le rivaenga o leso. O le wai ia tātou telefoni whea aviai. O le iPhone Pro Max. Ia e alu wantu wai. Ia ma le earphone. E na o le tolu sifurulua tā la I le vaiaso. iPhone 17 Pro Max alu wantu I ma le earphone. E na o le tolu lua tā la I le vaiaso. E avatu fuai malau free cover, free screen protector. E malau whanga maana e sea lava. O na maua inisi o tautua ma au nanga. Whailoa iena e whafunga le Radio Samoa le rifa pitoa. O le whapele o na maua tuwai. Ia lau mea lofa na. O lo iwha ma le tātou Samsung S26. Samsung S26. Maua lea e kasa I o tahuhu. Walau iele over se lau lua lima whavalu. Over se lau lua lima whavalu na o mileo le ta numeratas. Se ea tu ilesian tātou whaapitoa lona lua o le kasa o tahuhu manager special. Whaapitoa lea a le pūlenga lea o le tātou la nei dai o tahuhu. O le wei e tātou JBL portable speakers e ala watuai ma Mike se lua. Ia wai le leia le pese o le ro matua ai kau kua kua ma le toi ina. E na o le iwa tala le verso in fiona maua. Ia lau si pika na o le JBL ma Mike se lua. Ia wa lua pese pesenga ma le ro matua. Le iwa tala le verso o lo ia tātou pusa aisa ma masini tala valava. Pusa aisa tu. Masini tala valava e fili o e na o le iwa tala le peimeni I le vaiaso na o lo wanga I ane lava idai o tahuhu e o le mawai lea o ia whaapitoa. O le whaapitoa lon tonu o le Apple MacBook deal. O le MacBook Air laptop o le ato le MacBook ia ato ai fo I la malona mouse. E na o le luas fulu malavalu tala I le vaiaso lua valu tala I le vaiaso e te mawai lea whaapitoa. O le taumasani e tolu ono tala I le vaiaso a o lewa whaapawese ia leisi ia valu tala lono winga. Luas fulu valu tala ia le peimeni I le vaiaso. Ia e talawhenga I le ia le mo whanau na wei kolisi ia po whanau fo I o nawa Amanta University le reitau sanga e iei fo isi ia I tu ainga brands e pe o le iei le Lenovo ma le HP e le na o le se fulu ma le ono tala I le vaiaso. Male tātou whaapitoa lona wha o le wei le tātou city lea o le moenga. O le le tātou queen bed e alwatu wa I le base ma le wha malo ma le headboard. I le na o le se fulu tala I le verso. Se fulu tala I le verso e maua I lau moenga na queen size bed. E alwatu wa I o na vibe o le base o le mattress wha malo.
ia ma le headboard whaelo iai na e wha le Radio Samoa le ni a wha salunga ia e maua atu ai lau me alofa mai a Vikash ma lau rangana ale Casa Beads and Appliances i o Tahuhu. E tasi le lima tausanga le warranty mo nei o loa uma talia wins quotes. Ia mai mawhaiona e fio nei tātou la lai o le whawhituwha Great South Roadie o Tahuhu, whawhituwha Great South Roadie o Tahuhu au tawhane o le KFC. Matala mai le asanga fua i le Australia e iwa le tau le afo le lima le fiafi a stona il se fulu tau anga i le wha i le afiafi. Ia matala fo i le aso sape a mai a tātou samni ngā lotu i le vāle o le fulu luanga i le wha i le afiafi. Morisi wha mtalanga wala au le o valu se lau lua lima wha valu o valu se lau lua lima wha valu. Nisi nao tātou wha bitolo whanga soloma le tele o isi mau o loa e mawhaiona e maua i se tau wha a mama venga e le tau tūmana o dangana le Casa Beds and Appliances i inai o Tahuhu. O lewa luse funu minute o te ainele i tulai tolu a whaiona tātou ua e le loto awa onga ale whanau e le tau ta vale whamda tuatu lau sunga le au ta vale mai ane fuspa o lau pasese e misela wale whanau nei lalo i foltais fulu whantou sanga e le matutua. Tasi lima i watu, amo.
Fianga mai le Vina Records le ni vainga o le Aoauli ma le sunga ia waino. Ma le pesena wa whamai sa o sa valivali io e su e sa uhan. Ia e pangalia io e ua so sola umalang mini. O joy lusful ma le ono midu tona tale o leng July fa o anga ia joy ma tua ma fa na wi ainga. E la kantu leo o nga siva o le Poly Fest i le nama si le fumpa anta tu ulia. Le alofa malanga leo le tua e o le vavi o le alu aso le reifo i masino February ia wala malama fai ia e fa malo antia tu le malo avata le nei o le Aoauli lo lungo tanto le telemalo si sila ia malo fo i le fa to te le lo ia tu pena i sila fiale tu la fonole o afo o ka ko me voi o afo footpath ia pita o lea ua whailo mai i le so e le minister leo whemalanga i ngā New Zealand le i minister ia Chris Bishop. I anisi o tautunga o lo o whesilingi ai whina ngāno whaania o le tono New Zealand e au whia ai lea. Ia le whaatanga ina lea wha le tūla whono o suinga e mawhai ai ona whaatino ina ia le neifo i ngā ioi ngai tutono New Zealand. E peo no whinga tūle so le wa tala hai whaatala doanga matanga tala utili. Ia mai mwhaiona e silisila ia ia whaatala doanga ma ave ieiso whina ngālo whaalia. E lunga o le upenga te whai langi ala matanga aluenga leo whemalanga i ngā New Zealand. Ai whamaile tūla tūtaunga o le tūla whono. O le teimi nei. E whaasaunga ongi wila tamaiti lunga o le footpath. Eo.
Wila tamaiti wila tangata matua. Ia o le mea lau te whai atua. O te le lope o iei se tamaititi ua whaasalaina. I le whaangahina leo lunga o footpath. I le manto pitonu. Wa umana toi whaalau te tele me ia o footpath. E whiawa iei me ia o wila. Ma whiawa ia toi matangata. Ai a whaila o le fotoa a mantauna sila i teu le tū la fono. O te lei lola po le ale winga e linga keu le kula funga e whaatanga ina i wha le tū la fono le amea. A o le lawa e whiawa i tangata ia ma whanau i lunga o footpath. Ma lanto wila. Ia o le tūlanga nai o le fui whaate i antu i te di vaengo le awu. I le tūlanga. E pi o le ile a tū la fono se mau tū la fono. Whamaila a pāsia le tūteunga le tū la fono. Ona whaatanga ina le a wha le tū la fono. Ona whiawa i whaatasi tangata. Ma mene i o whanau i lalo i folu rua tau sanga le mātutua. I lunga o a tātou footpath. Whamai ala saunoanga leli minister. Antonu o le ale fie iai nisi o tangata o communities ese. E pe o le iai i la tau ia e whaonga ina ia mo meo scooters. Ia po a tātou no fo i e mo i la tau ile anto tole malo si o le tino. Ia ma o le tāua lea. E awai ona whaalia so whirangalo tususia ma tu ina tu le tono le komiti le la tau te sa ilia whirangalo whaalia o le manu le tonu lau tele ina ia whai iai se la tau whaai unga. Ai fōfu i le mea kai, ia whapea kai e whaatanga ina wha le tū la fono ari au le whai mai. Ia e sa i le tū la fono o le whesilila. Ua iai sa kanga kau o whaasala inga ka lua ngā whai le mea. O le whiawa i o tamaiti lunga o le footpath mawila. Ia tailo iei pēna whaasalai se tū la fono a o le a fo i le sala. Ai po o ai fo i nā te wha mālosia le sala. Pe wha mālosia le a e le a fo. E le pūlenga lea o whemalanga inga i lunga o le lau i le i New Zealand. Pe wha mālosia lea e pūlenga nu. Ia pe wha mālosia le mtanga aluenga o leo. O le vaenga nai leo manino mai. I le tūlanga e pe ona wha ilo mai i le so. O le isi suinga o lo o wha mamafa mai ai. Ia le fautuaina leo ave ta vale. Le whiawa i no whanga ia e ta iono 10 kilomita la sawa. Malano ifo. Ina ia whaapea leo na tuu le hawa noa. I so se pasi. E mo mai loa le e sain fo le pasi fia saulunga le awala tele. Ia pe fia wha awaula na whai ngā malanga. Ona wha le mūlea ma tū lau ta vale. O le teiminei. Ia e a marameanga ka o le fosi. E marameanga ka o le ai o se tū foi le lo ta vale. Nei tau ma whai le pasi. E tū li lo na tei. Ia maanga i mai lunga o tātu wala tele. O le isi nā swinga. Ia ma le isi vaenga leo te wawa ai atuai. O le swinga lea. O le a fito i tonu lea mō ta vale mamafa. O le a iei le fsuia inga foi le leo a wala o le a mawhai o nā uia. E nei ta vale. A mi se lewa i a loli. Mo te leilo i a te oipa ua e vai se loli. E anu i le tise. O le teimili nei. O le ua whio lono a tātou loli a pau se fu. O loli pa wono. O lea ua anu le tise. E iai a ta vale na la pisi le council. Ai misi alka ko kama voi lele alu atu e haole la pisi o mea ai. Kama voi lele nga mingo ia loli oso lano le ave loli. Sa ua wakula u kama i la pisi voi lele. Ia ona sale ton. Kama nga. E le ise leo le nga alu le tise. Ia o pasi e nga il malewa lele lanu mori. Te le lo pet silafia. O pasi umana. E le ai ma se pasi alu se kiso po le pengsing. O pasi umana e alu ile e le tise. O le isi la na vaenga. E ma whai o na whai e le swinga lea. Ia mai e mo o mia iso whiranga lo whaalia. E te taulauna e anga i lunga lo penga te whaelangi. Ale NZTA. Ia o na whaalia ile ina o lo whirangalo. O te leilo le taupi tonu. Mako, sole. E ke i e roa roa. O la lua ku mele roundabout le me sale. I se roundabout. E le nganta i le da. E ke i e roa roa. La le wa edi. Ia la lua ku mai le pak. E i la pak. E maanga ia vo ile le si ma atoa. To ile leile ango vo ile le olea e lunga. Ia male lui vo ile no mai le pak. Ai vo la pak. E si ma le alunga i lunga. Ai ke o vo ile le vaenga le tauna la mole le pe flat. O le ka le mela ye. O le mela o tupu. Wa soli ka vale le ka. O nga mo la li ile ila no le ka.
ai ki ngai pa uma shok so lau tapat yo te le no pe va whenga pa si e ko inga kampangi fai a wala fa pe ai ma kwa le tala whea ngai ya ia wai lua mea ngai le anga tapat le ngai pa ko le ngai ma shoks ya na on tatia tu yo au tafa foi le mo lo si le fie le vai ngole Aoauli ya o whenga ele tanto tino ma ngā luenga tutu ma fai va lo filima ai le ngante leo le piki na le whana wao ya e ma ngai le skuli me me tan ala va fa so le le ale la va fa so ya lu le fale o le ma lu le mo le vai e sa foi le ngai le fale ma vo fo le skuli so we all wow se ta umaya ona o ita sa oto mai o tafa musu mai ilo taringa se ta umaya itelo for morning dia ita awane ingalo ina ta fenga Nai uma fafaunga itu bupea ia so uma le fiava Never fire vai tele, a swell of no ya or your sofa. I saw say you live for a bow. Papa Pinetta, I might say shit up for no. Get him up from time, yo, let me to love. I feel no pillow for my only person on now. Oh, no, for Yasakele, come with Suma. So, kill Sammy, you're enough about the Bungala. Get him a Kalakaba, you are in Bungo. Really kind, but I swear about not Bungo. So, by your big guy, come up, pay you out of far. But I'm not going to wife up in our welcome. Pakula i le mpuka, me ke uroma ia i ka Te suar te wasaile pai ngo fiore polonga Mare afu ia so kamafa, no galala Velo mai peti ngā sunga, i no me unga Sabi o maunga mabau, o te tawa sa ai O whainga tamatinga, o me uma o te
tala no ai te ne matama tubu mai ifa afia fianga numero tasila utupulanga mo taalo unu o te tiua I le nei vasa a feel mai o te whai o no ole matua a fifio asima le patu mai ngai tolu maliu mai lawa na tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa a fio mai o to fai o no ole matua a fifio asima le patu mai ngai tolu maliu mai lawa na tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa Just think a minute. It could change everything. Think a minute. June 28, 1997 was the date of the famous bite fight between world heavyweight boxing champion Evander Holyfield and Mike Tyson. During the fight, Tyson completely lost control of his anger and actually bit off part of Holyfield's ear. Tyson lost his license to box and paid a $3 million penalty for not fighting by the rules. Hopefully, husbands and wives never reach that point. But it's important that we learn how to disagree and argue in a fair, constructive way that brings better understanding and closeness. Our marriage should be a harmonious duet, not a duel, where we shoot hurtful, destructive words at each other. Here are 6 helpful guidelines to follow whenever you and your spouse disagree and have conflict. The first one is timing. If either of you is too angry to talk about the problem, you should wait for a time when you both can calmly discuss the issue. Take time out. Don't take it out on each other. The second guideline is to allow each other the right to say, I'm angry or I'm hurt. From time to time, we all need to express how we're really feeling inside. Remember, our feelings are not right or wrong, but they're real. So we should respect each other's freedom and right to express them. Number 3, know why you're angry. Sometimes the thing that triggered your anger was only a small thing, but behind it is the real problem. And that's the one you need to understand and talk about. The fourth guideline is to understand that your anger is the real enemy, not your wife or husband. So stay on the same side and fight together against the anger and problems that are hurting your marriage and family. Number 5, lower your voice and you'll raise the quality of your communication and relationship. Last, but definitely not least, you have to invite God to the fight. You need to ask Jesus to take control of your heart, because only He has the kind of real love, wisdom, and self-control you need to actually use your differences to give you a stronger, closer, more exciting, and satisfying life together. Just think a minute. Oh
Io su Fofogamua na lo FEB everlasting praise le divine ole Aoauli ina ua tele mama fa miru ton tala le July 5 tolunga tuaile polkala mena ole think a minute fai mai io ole timi wo tau si le tai tonu le maftanga I to tonu le ainga ia focus ile mena mafuai le vevesi ia masanua pe se fakualisa ai umangi ia wo ko fa lu penga matulanga fa lu pelu penga el sale tata o no o ia ile lua ia fa tama soali inga ala to mola fa poponga ile so anta hele tanto por la medal think a bit more mai tanto uma va jalo fa to ile rivainga ole Aoauli ele to faia tu veve ben male to siolo ma to mai nai klein stitche le uso ya Terence Hankin male to finga wenga but before you to linga ya tapu so ya tono le dawa fianga ye foi ya ma finga malo longa ile rivainga ole Aoauli malo le vali le fel favor malo le tawa tai chuche manga wenga pe ona fianga ye ele jeme le ya fe fuenga TAP an sawa o il fan la va kali majilo makua ya ile ponga moale nga lwa ko fa ka mai ja to mai en to ma fo pola se ku ko le ni se ma ku ka ngai lungole ole YouTube ima lungole TikTok menga ka o mea nga a ishi ma mea se fa pas you feel to tupulo utino wa o mate ia ina lau tupua lilo yeah le I e fa apea funa ua o iso le aina o fa atali ile vai se imanino ke lafu ala batama se ungongo epo ua fo I aele olango e asa ole faiva ale asa le masalo wala valia le fa fetai mo le fa alo alo yeah yeah o anga lava nei o mafutanga only because me look forward, I love future. Una best stop tell me I love future. Am okay now you go, you meet pathways now for sure. Take a man you like him, yeah. Me too, but move on, yeah. Wishing you all the best. Me wishing you all the best. Yeah. Oh, I'm gonna love a name. Oh, my food so telefo itausanga o mai tau pe sunga wanga yeah semulinga fo I le tene ale sifi ole ata if ayolo fa apa pomua olo se ifanga te fa amawalunga te fai tala te va ai mawala lolo fa atauva tau no aile upu do not judge the book by its cover susu ema e fai tau
Kalaflava malola ngā rurua se meira whaafonga I talafo wale radio Samoa. Momo atu mai Lucia, e toa whawhitapita Lucia wo lato whaeloa tūlanga le manuia, ma sā wanga na whaia I mea lo ngā rurua I Ukraine, ma wa wha matala niso I lato wia le BBC, na lato wa ai tino I fita o whasio tia I le mesa iai, o no le leo sta ia o whaaturunga tai au. Pai mai le maua le isio I lato wia, na ia wa ai tino lawa I le whasio tia o se tasio fita I le polo inga lana tai au, pe amana 2 mita mai le mesa iai. Mori mau fo I le isi fita I le ripoti lawa lea le BBC, na ia wa ai fo I o tawhana re tai au ni fita se toa wha e na te iloa ina. O isi o toa wha rea na mori mau fo I lo rātou wa aia, pe amana 2 tino maari riwo fita Lucia lava, ua toe whasio tia lava I lātou, mai whaisi onga o whaamtaranga I lātou ia, ua whaia I le porkalame le documentary a le BBC, o lo tu whaatsia I le teminei. Lo so sola I le teminei I lātou ia toa wha, a maua e whaamtaranga no lātou wha I roa I le whaataranoanga ma le BBC. Ta wale ripoti se whaamtaranga ma le malo Lucia, e winga ia whaamtaranga, wa ta wai o whaamtaranga whapenei e matua I su e ina rei. Pai mai fita na whaataranoina e alo lofa I lo lātou o tunu o Lucia, ai ese le tūranga wa whaia iai e puten. I au sa tāria iai tangata ua poeina e leo e whaatau le whaseotia o si ta māmatua mai sini rea na awe whaamarusia mai lona whale I risiria mare se furu aso taruai. O le mata upu leo lo ta ue le BBC na awe whaamarusia mai eire ta mai walu sundi matausanga Chris Baxarian mai lona whale I North Ryde I le aso se furu toro le masina nei. E tali tonu leo e leo le tangata lea na aunga mai eire o swainga ai o se ainga e le whaetu rea e eiso tanga I kengi whaasolu tū la whono. O le amatanga mai o le leiva yaso o mawai wha maoninga mai reo, o le tamamatua leo o maua o mariu, maworo na tino mariu lata I se malai tā polo I le ai sini. O le to'olua lawa pueina I le so o ari I uma, e luasu whama luasu riva tausanga na mātua, mai le I whaini morianga le teminei, a lo whaia suenga. Lo taro sanga leo nisi ono si da fiani whamtananga le nei whaarawe, ia wheso taiba beane ma ua le whato atupo I fo I leo sa tūranga whapea, o le se seo I lato wea a fiani o spa po ni whauwhaunga whape nei. O le tausanga fo ina te nei na whanai nai se ri talabo we ruaspu tolu tausanga o se palama I le driveway o se whale Condell Park, wha mai leo e talitonu e se foi le tangata na nga I atu iei leo spa a ua mau ai fuare soifua o si ali I talabo. I New Zealand le mai au masino feuta na inga mawhaataranoanga whape fo I solo te o whaero mai nei le Health in New Zealand ma le Union of Allied Health Workers o yeisa lato marianga o taunu iai. O le PSA o le Public Service Association o lato whaero le ripote le Radio New Zealand si dia le sa pururua afe suyo le asosi o lato si rima e ioina le marianga o nei. E au fei si tanga e 2.5% a matamai a te sema 2.5 e maise le isi 2% e si iti ai i a te sema le tausanga nei. A toai ma se peimeni e 5 se lau le a whaia. Ta dia le dei fo e le Health New Zealand ia feu tutuna inga e whamairi suyo le Union tangata whainga duenga e ui e ima wa uma maenga na whina wai peitai o lātou ua ta dia le tari au pito le rei ua tuane mo I lātou le teminei. O I lātou e au fia le marienga i tangata whainga duenga o le soifua mararoina e meise tau se soifua maisi pe amare se fururu afe tolu se lau o le a benefiti mai le marienga. Mai le Pasifika, I Vanuatu wa whaamania mai e le tunu lea, wa si itia lapta inga e whaatatau le maunga mū, le Ambay Volcano, le wa si itia le Alert Level 3, I le mai alo na mata I tuina, mai le ripoti mulimuli nei le wa ai tau o Vanuatu wa whaeroai, o lo mata I tu malta toa le maunga mū lea, ma o lo wheololo, ma wa ai e nisi taimi le alua nei o le asu, ma o Lake Voui, le olo iei lea maunga mū, ma o lo mata I tu malta toa, e le wa ai tau, a meise le Geohazards Department of Vanuatu. O iei fo I lapta inga I tangata la tane, I tā pena ma a mata wha mautuno whanga e anga iai mō le saunga le mū. Ma le talamuli mai Northern Marianas, o le Commonwealth of the Northern Mariana Islands, wa te tala nei mō whainga whapisinisi, ma lo lātou nau ta inga, I a tōsi nātu tangata matupe e whesoso nei I lona ta mau a inga.
O le whamtaranga lea le kovana o le Northern Marianas o le Oriputia de Radio New Zealand, whai mai David Apatang, e a ngai le whamtaranga I tangata University o lo Aoaili Fontanga o le Pacific Investment Summits le whai ai Hawaii le teminei, wha ngai o i e malo Amerika. A whaeroa Apatang I sui Aoaili o le whonutanga o lo mawhai ona whaatauni o lato motu I le Northern Marianas pe lisi foi. O I lātou tu whaatia le whonutanga na o lātou whaeroa o lo teita ia I lātou whainga whaavai au whia inga nuenga whaalau tele, matupe, e maise le puipuinga malu o atunu. O le wha moe fo ina ia mata I tūpolo keti tā ua wha pisinisi e o ngā tasi ma mero ave I le wha mua Amerika ma le Pasifika ma ia wha o ngā tatau I awa noa mo le wha mausari ina o le iturangi mana pol kalame whai. Tala ia le radio Samoa mo le nei aso soifua. O le poro kalame o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, I o loe whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apese tino fōa o le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Avia maua sosa, Omega Ka, Te ana loi moa, Omega Ka, Sabale tau mo fie, Omega Ka, Fili mai loi le Omega Ka. Omega Cars, lua se lau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai manu kaune Omega Ka Umalole keisi le Omega Ka Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Ole temelo la wanti ole wa vanu minutu te nei July 5 tatu o me foi le temi masani. Ole polo kalame ua whaingoina ole malu I whale peila vona basidia I lea I afi o aso lulu te tasia e wha talo whantua I le rewainga ole fiafi le mai mo le whaafunganga foi le tātu uturu. Vivilanga o leua whatasi mai le whionga tuafa le whionga ia le malu bob le malu o le tātu tautumala unanga lea a le rewaiti papa toi ia manuia li le tausanga fōua li le manu e oi o leua ko I kikia umarangi masi ngā whipuat ia e malor soifu manuia ma le langi ma Malo rafa soifu maua lau petalainga sio manu ia e whaatalo whatu fōi I le pa iman malu tatu watunu pele o lo e fonga mai nei Aoauli Ioe o tatu o mai I le masino February manu e le ta pelo ai o toi vaatu fōi o fonga pia man maklasi te tai o most pelo inga Ioe viele lo fo le tu te mai lo soifua ia ma le man tu wola steimi ia ana fa filo ia tu le fionga fil tu ia emel ia e fa tai o le utan tu filo I lu monu e lo tu o no le man ia e mai le amatango le ring tu sanga e si lo pe na ma tu a pisi le tanto o nang Ioe se manu mo faia sina pisi ona wo mai nei February faia sina pisi o January I le sailinga le o fale a tangata ma ainga ele ngata foi o tangata o investors ma tangata ia mana o I whanua o tangata o developers o faili pea to tele o tangata ni pai tai ia le link ma lo fa tai ia to no telefona le ma le silimo mua le tam fe tu ia po a me le bank ti le ding vai tau o se teimile le nei e fa tau mai ai se fale ia pe fa tau e se antuai ia le manu fa mo
ma ne pesi se manu I lau va ai I temne marketi o tele pe ia fale ia li taulia mai ia tausanga le o tea mai lua felus fu lima so o tele fo o ngaka pe ona o tala no tu se momua o lo sa ili pe ia fale a inga I vai taimine o lo va ai I si inga o tau fale I taimine o lo tu mau pe I le mesa tato mai I le nātau sanga lua firu kumare wha o lo tu mau pilalo tu fale so o ia ula vai o se taimine le e whaatau mai se fale asta ngata pole ainga taimine ia whaatau mai se fale motu manu lea I lalo tau fale le o lono winga la tala fea ngole le yala ma le savings al toi na malo ma tua fa popolo ye e ma la kiwi save al fana ona tonu lava o le tupa atasi o savings kiwi saver ia ma le tupa atasi fo to telo tatu ainga piwe nai fa ngofie mfa ma ila avenga I meio o Lelik mano fa e fa pe fe ona ma fa ona e so swani I o tanto wa inga fa tau se fa le ile terminei ai o le sili ia wai e le hase nga luenga fa fuela le la nei le manu mo le sili fiel manu le tanto o tru Yo se man tu sala o la o nanga po la so swani ia tele le tule sa ilingo fale o le tau va ai fo il fale awa o le tele o tangata ia fatu o le tu sa ilingo fale po le o va ai ia tele la me tawona ta pena masau ni tangata I le tula le o fatu me fale ia fa yo o le ta pena I meio finance o le tula le ngalue le fatu emele ai o le tula le ile fo ile le feuia inga I meio o legal processes ia ele ngata o le tu watu tangata o sa ili se latu lo ia meio tu la fono ia o le tu fo ile o le sa ilingo tangata kon karate o I po kabuta e o mai siaki mo fali ia so o lau so swani man matu vaenga e pe on matu so swani o le fautua ma le faailoa fa sino fa manino I tangata ai li o atu nai tu o matu o tau fo matu o nanga I le tutongia matu e tangata ia o mai a matu o umpires o po tangata ia mana o sa ising lato fale o matu tu e le tutongia fa to ato tongia matu officer fa to a maua mai atu tongi pe a fa pe tau lia le fale le si tu le la wingo lo tala a fa pe tau te o e su se fale mai le milita o listing agent ia o ina lai au mai le listing agency ia le totongi I le matou agency ia totongi mai le matou officer matou ia ngalu le tula ai le fa pe foi le e fai se totongi le teimi le e fa ngai nai le toto tua le mat Io se manu tu la no money changes hands ia mai te le tau le foi ni tupe po totongi fa pena le ai o tanton o mana na saunia le listing agency ia le totongi mo matou agency le buyers agency on totongi le matou officer matou ia ngalu le tula le buyers agency mana e se le ta ngol vaenga le ia wa po le si tu nai tau fa fe le wa fia fa tau fa le vai tau le manu le ta io e sa o le lei fa io tau mo meu inspection ma tau le loia ia o telo mau tau ai rest assured ia o matou o ndanga as a buyers agent ia le totongia a pela ise buyers agents o fai atu pe o fasili atu se lato fi ia ele sa o matonu nai tu te tauna mo li el tu la fono pe avel tu la fono ale ma quanta mai ata o aloile e tala no ai io tala moni ele se tau matu buyers agency service le lik malo va taile fa so ele tu langa a fai nei o lewa ia ile sale and purchase agreement ia le wi ile sfulu waso fo ile working days mai le aso na amantai o le aso e amantai mai le fi tonga ole o le sfulu aso le ole o le afo o le sale and purchase agreement va mo le ma
e tusala so manu o le aso na whaamawai kon karate, o le whengainga. Yeah. O le aso na a matai i sefulu aso ia e ta ua le 10 working days. E la vea tu ai ma le whai unga le vei aso le man. I le vela ia ia mo me weekends, ia rasto nai mana so sa, tusala na o aso working days, Monday to Friday. Ai, e au ona whaamatala tu foi. Ona mai taulia foi a whai ni mayo negotiations po a whaapea la o loo tau a ta pena pea ma tau whai pea e tu whaatasi se whea ngainga po skon karate. Nei te iwa a mata tu nei le aso lulu ai whaato a maua i laso whareile se unga. Ia. Ia, o laso whareile le umalie umaile le auna ma le baia. Ia, o le tusala o le aso la le e tusi lunga o le kon karate. Lea a whai paataitai le aso whareile. O le aso lusu fitu. O February. Ina e a mata i loa i aso i se fulu. O lea o tusa o momeo o whengainga o momeo negotiations. O iti negotiations a mata mea aso ngafua e o atulisi vai aso tau mawhai pea ia mali lia umale sala, male baia. Ai o le taimi lava e mali umale to lua. Tuse lo male aso lea. O lea lava le date. O inae a mata ia so se pulu ia. Alu e toi suile ma fau o le baia. I to tono le se fulu aso le ma faina toi fai se isi ngai o inga pe toi talo sanga foi lele a me wo hile me le wangalo ya una a le wo saini le pepa. E mawhai, e pa mai lava i meo o pui po meo conditions. Ia wa uma ona tu sia i to tono kon karate le po le fea ngainga. Ma lilo. A whai pa tai la o tu sia le fea ngainga le ta o po le pui le o le condition le ta o le building reports, o le building inspection. Ai o atu i asu i se fulu ua maua se whaale tonu i le reporti le sau mai le kamuta, le building inspection. Ia. A whaapea lai le malie le baia i poani whaale tonu ua maua. Ia e mawhai loa ona toe tu mai tua, e whailona cancel i nā. Ai o tusa o whiui inga matala noanga uma e ui atu le loia lea le baia anga i le loia lea le sala po le auna. So e ta tawana whai tete i mea o momeo conditions ma meia e le malie tangata. Se i vanga nā ua tu sia le pui lea po le condition i tonu o le kon karate. Ona whaato a mawhai lea ona whaangai o i nā. E le mawhai ona whaapelta ngata le baia lea ia. O suila o mawhau o le fia i le lanu o le whale. O i tu a inga mela na e le o tu sia i pui ia po conditions ia le kon karate. A whaila e mana o le baia e tusa lava pe le o au fia ila i tono o le malianga le malu. Ia le mafua anga le la i ona toi wha ma mulu mai. E i se sala tupe voi le ona toi tutong. Ia e wha ua pele malianga le ua mai ona whai. Ele ai se tūle i lau i loa. Ele ai se sala tupe e whaapea ai pau al me a whaapea lai po lea le mafua anga ua le malieta ngata. O isi taimi e silingia mai le loia a le auna. Po le tangata le auna whale. Po le al mafua anga ua tue cancel lai kon karate. E ta taula ona whaalia mai se evidence. O se tusi whaamaunia. Le mafua anga lea le malieta ngata lea. Lele, o lono winga la e fitu na i mei o lo ia ai le whapea o le tangata le whaatau le whale ma le tangata e ana le whale. E sao le lava e tusa la e le ai ala se whilo inga ale auna o le baia i so se taimi lava o tala noanga uma. E whai umai lo ia tangata ia. Whaaptai le man, ia atonu e toi whala wai te lepe a tau tala noa fo i lele ma whaise taimi. Tau te tala noa ai ma le malu le tunu wai le whaia i al saini ngā lima le. E wai lele ia le fesili, ma wako uma se fili a fesili e se lau mongupu. Ai leo le umonga saini le pepa e kawa mai le malu se e ma lielo loko. E wa ngalo ia u le mea lea le manu.
I hoi, e sa o le le se manu e pei o i tūla le e te tawa o na whai te tangata. Mai o mātou foi au nanga as a buyer's agent. I o le whaali atu o meia ne te iwo a whai ne tangata. Mai e au foi o na lata pe tu lata tala noa whaale malo i al tangata. Ia malama le lei mai o le foi tu. Ia foi lo ia o lea mau te ngalu whaatasi. O lo ia o latu o alo mo whanau latu. Ia e pala no foi le ngana whaafai mo fien ma taupu ma manino le lei ai. E le mawhaina alua tulo ia foi le fia ngai ma le ofiso fe malanga inga tala noa tu i le tangata foi lele i le tula fono whaataunga whale ali i le mat. Ma nei al pesili se o manu e sa o le leila o whamatalanga o na o lo ia i ngā lui le tūlea o real estate o lo ia lai ia ta o property lawyers o conveyancing lawyers. Ia a wai mai tau le foi ese foi a ia i tu la fono e ngā lui lo ia la tau malama. Ai o lo ia te tau na whaonga ina lo ia lai property lawyers o conveyancing lawyers. Le link malo whaatai o le awhala wi te le whionga ia le manu pia antou futu na i foi le whaanga yo ina o le seininga lea o le tātou malienga lea. I la vea yo e ma real estate agency agent le man. O ani whamatalanga tala whia ngai e mawhailea na e tu ina antu lea mo i la tau ia fia whaatawina se whale. Ia e lenga ta voi lea. E whaape whia o na wha mauti noa. E a o tau agents o lo o malama umatanga tai fia whaatawina ni whale. Ini risk foi lele. Ia po ni tūlanga foi lele e ono a whai nai. Ia le lantou investment neo le a whai le whaatawina o le whale ma le whale whamalumul. Yo se manu mane el pesili. Ili tūla leo le whaatau mai whale. O e tā ua tele ia o le takula amomola va le finance. O le home loan po le lending. I lai o te whaamawhaina pe o i lau te lango ia i le whalitua ia e mele. Ono la nei tūlea ono na matawhai oile o le whiloa i matala noa i tangata. Me aona latu tāpena fo e le tūla lea ia mautur finance. Mani. E tā ua tele le tūlea awa e whainga tā ona sau tangata vili mai tangata te au mwhaapea mai o latu mana o whaatau se whale. O lau whesili mumua lava. Po mautu se finance. O tau whea ngai man whalitupe ia mau maile po lasea whai o se lending e mana o mia. Whaatau isto whale o ila o te whaatau ina i le aunanga lea whalituia e mele. O e lea i se mea mawhai ona whaanga lue pe taanga ioi ai le i mautu le tūla leo finance. Uli mai le tūla leo o meo o le whailoi tangata mo meo potential risks. Me aona la tu fila fia. Ona e tele manoanoa ia nei tu ainga mea. Ma mea nei te wa afia i la tau. Ia la tau. Mai tau lea fo ona ese lava ia tangata mo la tau finangalo. Ia yo fo i tu ainga fale. Ai o ngā luenga la le agents e ta tau waha ona tala no le ia manino ma malama le i le tu ai ngā whale pe o le tu lea pe o le taimi lea o sa ili whale. It's the agent's job to understand what they need, what the needs are of the family or the person. Ia ona tala no i lea ma wha manino i ai. Ia po a ia i tu ai ngā meo o ne te ua fie tangata. Ia mātou lava ia o tangata ta o real estate agent o mana o na leisenia. Ia e whaamamaka ina mātou la fono ia le ailoa i tangata. You must seek legal advice. You have the option to seek technical advice. Technical advice la ia le vei meo building inspection. Leo meo ka muta, ava ai wha leile whale. Ia le leima mautu leia ia i le whale, le whaunga whale, ma mea whapena. So seo manu e tele mana no i tu ia potential risks ia. Ai e le lei atala noa ia le agent o na malama le iei
ona iloi lea po lea le tusa le journey lea, but what path are we going to take to get you to your goal? Lele, malo fa tai atono le tafsili mulmuli le mal. E te fautuaina i la tauianga i antu e whaungaina la wawandanga foi lele ina ia fesilingia pe sa ilia se mele ta wole builders report. E wa antonu ele astanga ta foi lele fa te tinga por fa tauina le mele o ta vale. Ele ska ka foi lele ngala kwa kiki lor ka vale. Yang familia mai lo ma ka vale le se test drive. Antonu te fa penale mele o le lipotile. Ya ale au ka muta le manuai o le si tu la usili. Talo na e whatau whale. Na i se teimi e tele i whautua i nai ia se customer voelele. E wale a mai ali potile ala ka muta alongo wing. Ia alua ia whapenga a whaia o lae ia ngi whare kongo le whale. Ia ngau whakaua ia whapenga le whale. Ia manu a whai manea tele whesili. Sei banga nala ia whanua. Oma whanua. Ia. Ele o na o whanua lava ele se whale. Ia sei banga na whanua whapena ona no there's no use. Le sao nga o le mene o le building report or the inspection. Manea le mele le ata le te tala no mai o le pes patang o ta vale. Ia e fa pena fo ia le fale la totina o le mele te va ai tele o tangata. O atua tasiala va inga pe lua va inga fale mutua ma nei tele ilo vale fale me fa pena me tono fale ai on mele tau te iloa be fa fe ia la lor fale ia malunga fo le ceiling nei te iwa ia ni fa le tonu o nana ele o iloa e tato me tau le fo ile fa pe o tato ni fa fale ile o tato ka muta ile o tato mata fa yoi io fo itangati o tu fa tau mai o la ua fautuanga le leipe tu sape manea le ila mai fale me fa pena i ta tau pea o la fautuanga fai pen menen ta o building inspection awa o le tau o inspection o se ba o le ono se laua nga il val se lau ai a fa pea mulmuliane e mo se fale tonu. It could be tens of thousands of dollars fale tu I merela tu I stemio luma. Ia wa ele kava ele insure tu langa fa pe mo mut ya. Yes, it depends polea what type of issue. Ia toinga me foi lelo le liki o le paipa se tu lo fa funga ngale tu la ile o ilo akule pala foi lelo tono le fa. Na tu lava pe o ina e au nga te le ile mena le reporti. Wa o mai tole fo reporti tu sia tangata le ona na mata fai yo va ingo me fale mari ya le mafaila e fai ngatala ona le talia ele ona ia menga tu sia mai tangata le tu si pasi me tau fale va pena so il tal facili yo o te awaina te mena ta building report a wa se a faina nei te wa faina stanga te stemio luma ia wai e fa mai le fautuanga foi le soi fo malolo ina tau tonu ai e sili al pui nei lo tau tong fitia lo no wing e sili le ongo se lau le van se lau ia ngai lo le van wa fe anga ile luos furu koros furu ongos furu wa fe ona tonu se manu se lau pasene lau pe talainga ioi ona tonu la le ling malo fa tai nei te wa ye se si vainga ta wa le malu te fia sa no ye ya na wa le vana ilungo le tantu penga te fai langi mala tantu taldonga ia le numero le lau telefoni le o lua tolu ono o lima lua i va fitu e fa te telefoni le tantu filo inga le so mai lo figal tolu ngai le ni vainga le tantu polkala pa tai so manu io ia pa manu tele le tua ya te oe ia pa pe koile so ainga man office I radio Samoa amalo lava le ia ave foi lava no fa talo fa foi I nei na matia mama tola tu no lo poi mai ia pa manu tele le tua tatu watu ia tatu toi felwa I foi no luma I lona lofa ia manu ia tele nei fiafia fa so foi ia o le fionga ia le manu o le tautuma launanga le Ray Waiti papa toi ia e te baua I le numera na o le telefonina antu atu lunga le olu lua tolu no o lima lua I vafitu ia wala vai le tele o au faa fasili ia o le nai teno foma o e le ni vaenga o le aso
Ia au te loa ua lewa nau wha ma vai mo wha tau wha ia e mele le nawa ia soa tuana i atu. A le fua koe ke ia sino makua e me. Ia le fua ma koe whiko ai fui le ngi vai ngole fiaf. Ia, toi wha talavantu e mele malo le ngalo e malo le sa ni vai ngole fiaf. Ia, whaatala whaati fwoi loa fionga seu manu, ia. Pāna ia fwoi le nei awa no to e tatala no ai. Pala ai sei whaawau ta whaunga le fionga ia le ata wel ni a fiafi. Ia whaatala whaati fwoi le mamalu o whawhenga inga mwhalatua o te mama tina o alo mwhana o whaafonga mai le nei tula ia. Ma lo lava le soi fōmanu ia. Ia, tātou te tau whai wha ma lo lava e mele ia i le nei vai ngole fiafi. I le whianga i fwoi ma le tautuaina o le pa ia ma le malo siu tātou tano. Au te fia pi ia mātu lava i le whingalo le malu le pe o na tā ua i le fia vilani. Po whea ma whea ve vesi ai ale au ia po tangata i fia whatawina se whale e mele. E le ma whea o na vili le tangata la e ma whai o na maua mai e le whale fo i le whatau mai. Po le listing. Ia pe a le whai mo mustou tana o le saole. Ia, tā ua tele le pasili li seu manu ona e pei lava o le se leni lava e mo vai meo ma o le tūlanga na pia sau noa i le fionga Bob ia e sa o le lei lava o le tā ua o le whai o lau pre-approval po le whaatala no mo le vaenga lea e me whai ai ona e sila fia po ngā whiala iei lau paketi e me whai ona e loa po o ai po le ale tupele la tutongi wa isi teimine i te ua tātou excited ke leo le ala whaatau le whale ai tā ua lava I try and make sure e malama le mamalu le tunu ia o lau repayment lea e tātou te ngawhatia lea tūlanga ia ona whatu na iei lea so o le tali le fsili tā ua tele le whai o le talanoanga mua lea ai le i o atu i le au nanga le fionga i ale manu Le link maro whautai ai. Mele mo i lantou o le fia whatauina ni o lantou whale. O ani o lantou options. Ia po ani tulanga fwoi e o le awano mo i lantou i le teminei. Whataitainga. O le whatauina lea o se whale. Ia mo le ainga. Ia po o le whanau fwoi. Pe a whai o le iei le a se tālatou ina malo matu. Ia, tā ua fwoi o le fsili seu mano ona o lo tele lava avanoa ese mawhai e na whaatau ia whale o ainga ese so o le obviously o le option mo mua lava le pe tele lava o le iele o nanga le fionga ia Bob le malu e so whale ia they call existing homes o whale fo ia o le wa umana fausia o lei lunga le maketi e mawhai ona e alu e whai e sau ofa e whaatau mai ia o lesi option ia pe a whape o yeise o te lese land a te mamatina and wa umana whaise tau talanoanga, they could be looking at subdividing the land. Pe vai lua, ia o na maile o le vaenga o le land lea, pe e tilo e whawaise whale o alo ma whanau, that's another option. Ia o lesi option le iai o lea fo, i whaatau mai off plans. O lona winga o lea tūlanga, ia o se whale fo inga e o lea tele i tiro tua tino mai. Yeah. But you're now looking at the plans for ia tutuunga ia la fai, so that's another way of buying it. Ia o lesi fo I tūlanga, if you are looking at buying a piece of land, le fo I tūlanga le fionga ia Bob le malu, he can help with te awha peo lewa iei le se leni e mawhai ana whaatau le land, o la lava iei lau o e builder. So you can bring your own builder in, ia ona tilo le iei, so you're looking at a house and a land package. Ia e peo lolo ana I tūlanga ese mawhai ona whaatino ele tūlanga le fi whaatauina o su tātou whale. O le ta o le mele ta o le off plan. O le a le a foi. O se ngai o inga le leile whaatidonga o le tūlanga e a ai whape fia foi ona whaatino le mea. Umanga whakaura kausanga ngei le whanua whauel whale kausanga ngei ia pe o le ute mawhau foi le. Se isi I lunga le value o le tātou whanua le. Ia ona amatalo le o le ngalue. Ia e atonu o tufuli nā teimi ua. Wa I se voli pe mengi le la whai o le whatupe e me. Ia, tā ua te le voi le fasili le se manu. O le tūlanga lea you're buying off plans. Se belena o alertia just a few minutes ago. O lona winga o lea la e alu most of the time o whale ia le au mai developers. Po lea vaianga fo I le e o whaatau mai a bulk piece of land. Iena tā ngufilo la tau vai, and they are selling it to you as a package of a house
and land package for ngale off plans. Yeah. O lona winga o le ola a tilo I plans it's a little tilo to tino mai se fale. So how it actually works is la yelo to la contract or la sale and purchase agreement le la say ni malato. Yeah. Usually o le deposit mana o miela to with a full percent o le tau o le land ma le fale le la tu ilunga o le land le. So once wa o mga faile ko agreement on a pele o to se full percent sometimes a yele option in mafai negotiable, but most of the times o le tele level time is a full percent tu ilalo. Ona ngana build le developer po la vainga le onga le project e faula vela to le fale se ia uma. So which means o le tele level time buying off plans e pe tau sangas fulu lua masina fatu a uma le fau single fale. And mantua you've only put down le se fulu percent. O le layer tu langa le e mafaiona yele ava no e mafaina to build up ISO deposits. So o la yele ava no e mafaiona a le lay level advice from a good mortgage advisor or a budget advisor iona mafailan titilo. O le hale si vaenga tu pe mafaiona tatu tu unga I kongos fululua masina lea. Ai le uma le fausia le fale. Ia wa te le level deposit. Ia la titi fo ina lo mo kesi mafaiona on au mai le bank I mantua for you must have a pre-approval in a yelo le bank based on le tatu income le te mi name tatu expenses ye inga fatia tatu le tulanga o le mana ia fo yo le tulanga le a fa pe o le la saini lo kon kala ke le te nei you are buying it based on the prices of the vital nei Money a fa pe la o la elunga ilunga le marketsi. Yeah, elelei wai o tulwai taule o sfululua masina. We are hoping o la lunga le markets. You don't know winga. Your house will be valued more. I let's see for your reverse side. Afa pe saying you are buying at today's prices. Afa pe o le market is gonna go down. Yeah, e mawala le yelunga te lelo na faina Money. Ona you could be looking at a house that's low in value. At completion, so me te sauna malama ai le mamalu le tunu ai ia tato wau ili tu langa fape ia malama le it's a good way of buying, it's a way of getting in, but it's sauna malama yona ia inga ama tu unga ai le sainia se tato konkalake e se tupu le mele o le alu ilano o le value o le fale ma le whanua e mele ai o ani fa taita inga e ono tutupu ai mea whapea. Whala na tūra po ani ma fuanga. Ta ua tele lo fesili li se umanu. Ona na tele tu langa le na tupu. E whio lolo lava nei a inga na sulu mai le towards the end of last year. Yeah. Ona na whaataula tau whale 23 months ago. O nei lunga le marketsi. Yeah. And also the developer was having a bit of issues. So we all ele taimi wa ole a seto la to fale. Yeah. Ole tau ole fale wa has gone down. Mai le mea na la to saini na ile kon kalaki. Yeah. Ai ole si foi whaanonoanga ona ole tele ona ia inga ia. Ele ia isa la to advice nga ave ia ile saimi le na. From a financial point of view. Olono winga na o ala to ia whaatau malele ai o se mana malama voi lele tau tupe. O le tūlanga le te whautuaina I lava before you buy say nia se konkalaka ia make sure la malama tātou get a pre-approval pela mele na whai atuai a whapele leiso advice te tiro po lea le tātou situation la iai o lea se tātou selingi e mawhaina whaopopo I le tātou deposit ina ia mawhaina sosoani pe au o atu le taimina but e mantua foi. Ia le marketia e alulunga malu ilalo. There's always going to be a yay level on the risks. Ai o le tau o le mele le a legal advice and financial advice. It's a malama mai pe whawheo na whetu na ia tūlanga. O le antono le sifsili la leu te fifsili atuai foi lele wai. O le off plan le tātou te talano ai lawa I le rivaenga le whiwhia mo bia la sfutuanga Faa le tula fono ia pe mo misa lo ia te fsili tula fono ia me taufale. Ia, o le mana ia o le fsili le tue tele lo na taua.
Ai le sai ni lo kong kalake le la fai. Ave ilo lo ye stiaki ona ye ona tu unga te sauna e mala mai. Mali. O sona fa ta inga nei te ua the developer may go under. Nei te ua alu bankrupt o le tulanga ye ona le mai ale o lo fale le ana alfasiata le o tu mai. So it's ua tele awana isainia ai le ai lo ia. Wa ye le mea eta o le sunset clause, which it's a tawana to tonu e wha malama i lo ia. A wha pe anything happens o wale umale fale within the time frame le yai. Yeah, ye le option e mawha ye o na cancel ai o tutunga uma ia e wha malama i lo ia. O le sifo tutunga ye make sure ye le clause i tono lau kong kalake le e protect ai lo deposits. Ona o le o tūlanga ia ina i te ua iei po le atu tu unga whapea e au ngā telele iei le lo ia la ina ia malama oe o protect lo o iei se puipuinga o lo deposit le tu ilalo po ai o na tu unga pe a iei se me tupu ai o le a fo tu unga o me whapea ina ia malama le ai le iseinina so ta ua tele le iei se lo iei whaia le tūlanga. Nea wai tele mea o tupu whapea e me le fo e le o toipo e le sila fia le tātou tunu walu i lunga le whunga whale ongo whunga whale se furu koe a i ngā mai au na o na whapi uma wha malama le pito ilu ia e saula ma le tala fo i le lua collapse le kampangi ne sanya ia o ngā me i loa leo ngā kalenga sau kauanga ue avantu lau tupe a e fiulo e tuli lau tupe Ala se pui ngai e mawhai ona toi fo i mei le se le ni lea ia po le mea la a whaile kala fo i lele ia o le mea wahan waku le vai ia wahan waku ia e me. Ia sa le ala so noanga a le tūlanga la lea e a foi e mana o mea le lo ia ia leanga o ele o ta ita o se lo ia nei te ua vatu se fastala e le whetau i ma le tūlanga so o le whautuanga lava ina awane isainia so kong kalake no matter how good it looks until wa oma na wha malama leia le lo ia o malia lo loto ia ona saini lo le le malo wha tai ia antono le tanto silimuli le vaenga le fia o nisi recommendations e te fia sao no matu ina mai mole mamanu le turu ia le sila ma tilo fo le whaatawina leo se fali ia mai le tūlanga leo off plans fa mo ia mana ia te le sili se umanu o le memo mua lava faisa pre-approval ia e malama po atu tu unga o le pre-approval lea a o lai alu le fausia o le fale o na mantua foi e toi mana o mia le re-approval le bank ai le i o le settlement dates mani e mana ia le lau pre-approval ia awana ia make sure le o to ye ni si tato ai tala fofo ono me malava ia to ia ili le bank ai le i o le settlement date o le mea o le last thing we want is a vatu tato application of my bank o ia sorry wole mo fainga fai o ngale o ye le si o sui le tato financial position o le ta o le ta o fiolo na we to e fai nisi au mea whaakau ia wa a kongo le sida mea le pai man pa ke kia kako ale sa mana ia tono ma sida mai le temile de fai mo le pre-approval la ia sa le leila ba ole pe mele sa ua te le ile ia malama po wa ia tu unga tato pre-approval ai le ia lu le tato agreement ia ole si fo tu langa e sa ona sila ia foi e close o mai pe o tatal nanga le na fai le tato loia o le si tūlanga a wha pe wa mantua foi o lela e tilo i plans e fautoina lava get somebody who understands the dimensions o le fale mari wa nge ke ua mai se a foi se tato video o le mo aku le ngol me pa le fa solo mai ma nei e le felesio aka ia ai le malama tatu po le te leo potu or what does the layout look like e fotuaina lava ia awana i musu tatu e silly there's no such thing as a silly question if it's silly fa pe ia ke lo ngi fale fa hali mai au tulungo plans what does it look like ia malama le a mai se build a good builder friend ia
tau mawhai e whaata mai, po a falling o le whale pia what does the neighborhood look like? O mea umalawa ia e mana ia le whaatara noa. But understand o ia mese level mele we ina isi ainga in the past that have bought off plans. Yeah, what excited level mana ia lava le presentation on the video. Yeah, ai umatu fale. Uso yeah kung ia kule le spiko ia ele umia ai o yo piko le yo. E mana ia lava le malama le ai le isainia se tatu kung kalaki. Yeah, wai so no ina tanto fale fo ia we le vai tamina ia mele. Ia fa tu sele to telefone mele le fa mai o lafo. E pisa ki pusa e ku i se vai. Nga o moenga ia kumulo mo pok. Yeah, lavana isi developers. There are other developers. They will only build standalone. Yeah. Pil mele man na o ya tatol manu le tu do fale fo na le tu tasi. So I will ele o teleni developers la tu te fa wina fale ya standalone. Ye wal tele o tatolo me ne fale le pifa kasi townhouses or apartments ma me fa pena ai ma na ya lava le city o lo ya lava le no leva no e fa yona fa mala malama ye tulanga pe sa ili po fema o me ile tali o tato city. Dele moria tulanga fa tangi mele mo fa ro ino fo le tangi fa la we tele ia ni ya mata e wa isele ta wa o le aseta le ainga ya e fia fo tau sanga tau mo fai e tung ya e nga mo le nga tu pulanga le rivita ya mi se foi e tu pulanga la vawa o lo fa pele o tu wa e tono le ri tono ya e mo yelo fina ngano e tau lunga ile ta tu pulanga me le ri fia mi se wala e so ta e to ile pa ya mal le tu mai le ma venka ko wo e fa le lave ya le mat ya pa fa pele wi tu to o danga emil. Yeah, malo lava se umano ya malo fo ile radio Samoa le au ona pele malo le tunu e mana ya lava tatu por kalame ya lava nai tangata o vili mai wa. O ya ina isi me wa tata mai o tau malama ya malo fo imo le tarsa no angal ne fiafi. Ai o le mesa o lava ye sefsili ya vili mai o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Pe emaili mai on e mele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, manu ia tele ia malolongo le nei fiafi ai. So ifu ia masalo e to e afio mai le afio ngale ia ta woi le vai as. Karo sia le la sa mo se oso ka ke filo ai fiafi le na vai fo e manu ia tele nei fiafi filo i pe ai fa so ifu ia. Ia, foi ko. Le faletua ia e mele palamo le tautoma unanga le loan market te maua le numera na le olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o so fisili lava e le tulanga tau se leni e fa aputu ia pe tu va tasi e fai ele ti posi ia ma fa ta wai so monta i totonu o ni usila o lewa toi sfululua miru tau tale o ling tulai lima tale lima tala i vei whanua ma tala i talonga le ngana peri tania tala whantina e ale sai se sifo ma sale i mounta e le sunga ia se uli ali tunu mawhono viliamu fa mei o lewa toa manava ia o la fuifo toa umala tau singo le fiafi a wana fuala au a ua vai tele fuala au ia wha o ngase tui mai ia lilo Radio Samoa Tasili mai batolu Radio Samoa Tasili mai batolu Straight from the basic of the rhythm of the sing for the lyrics till the sun goes down. So my body
Vi fianga mo le mana vonga wenga leo le a tatu se yai. Ba mai ai tatu telefoma tala I ta longa ngana veritani ele ri fia fio le so lulu. So lu suma lima ni ola sido February lua fe luono. Jova telefon tu ai la como Mika. Ya pe o DJ K. Ai wa vela so ku ko le ni via li Mika. Ya mau tu mo le wa mana vanga wenga da mo lungo le tele anga ya tu fo ya ngolo fa muri mai le vai ngole via fia o lau to ya fia na ina le bakery na e joy pana pala ya lo o futino ya pe joy BCI ya lo lau por le kasi nge via o si singa el tomaro soso lau meat pie
In this update, Health New Zealand says hacked health portal Medimap is solely responsible for ensuring its security, but people need confidence their information is safe. It was breached this week with some patients falsely marked dead and some names changed. It's not thought to be a cyber hack, but achieved using stolen credentials. Here's senior political reporter Azaria Howell. Health New Zealand is urging health providers to keep cyber security and privacy top of mind and says it supports Medimap seeking a High Court injunction preventing use of the data. Health NZ is working with police and the Cyber Security Centre and has sought assurances from Medimap on its steps to manage and minimise impacts. Heartbreak for the family of a Christchurch woman murdered in front of her children last July. Nathan Bolt has been sentenced to life with a minimum of 17 years non-parole for killing Chantal McDonald. His past convictions include kidnapping and assault on Great Barrier Island in 2011. McDonald's aunt Lynn says she feels overwhelming anger at Bolter and his cold, emotionless demeanour. And I can only hope you will be haunted by your actions for the rest of your life. May you suffer the way you made Adrian suffer. Homes are under threat from a grass fire in central Otago's Springvale. It's the area's second this month. Fire and emergency were called just after 3. 2 helicopters have joined crews from as far as Dunedin, working to bring it under control. The Reserve Bank's emphasising the importance of cash services being free of charge. It's proposed the banking sector provide accessible full cash services across the country, costing $104 million a year. The plan ensures those in urban areas can walk to get cash and a reasonable drive for those living rurally. Money and Cash Director Ian Wolford says people don't expect to pay to deposit or withdraw cash. This is, in a way, the social contract banks have with their customers. We trust banks, we put our money in there, but we need to take it out in the format that we want to when we want to. That's news. In sport, the Crusaders will be without Cody Taylor for Saturday's Super Rugby final rematch against the Chiefs in Hamilton. Coach Rob Penny says the All Blacks hooker injured his ribs while diving for the corner in an attempt to score a try during the heavy defeat to the Brumbies. We've got a great man in Manamoa who is an exceptional young talent, and with George Bell there as well, we're completely confident in the group we've got. Wallace Satiti will make his first appearance of the season off the Chiefs bench. Dalton Papali'i plays his 100th Blues match against the Brumbies on Saturday in Canberra. The visitors will be missing Josh Fusitua, who has an elbow injury. That is sport. Le dawa e whafunga I se o tōtongana o tātou tala I vei whanua matala I talong lagana Peritania le rewanga o le fiafi I da ua whamiru tau tēne I ling tulahi lima mālo le ngā lua mālo le whio le whaiva mālo fōi le o sa I le poloka o lungo tātou o wala I le rewanga o le fiafi le mana vai fōi o ngā luenga alpa I ama le manu le tiro. O le vainganei le tātou tala o le taulanga I antu le poana ni mele so antau mo au ki lani ma Samoa Pira o le mai le ofisa o le va ai tau. O le ngai antu le poana nei whamei a waoa masavili e wha a wawana ngi mai le tu I mantu I sai au ki lani. O le angoto le lai le fitu miru te ai le valu I le poana nei o le manu o le ea se fulu ma le fitu tikiri. O le venga mola so antai au e o so ane le la I le lua miru te ai le fitu I le tai au e langi le nei le tau masavili mai le tu I mantu I sasai. Joe Fatalo Fanto I le lo tanto tro I Samoa ma lo le ngalwe ma lo foi le ono sai foi mali lo sai le poloka le awala I le mana vai o ngalwenga I Samoa Fatalo Fanto I la to ia mafuta mai lungo le tasi ono tesi ma le tasi fan mo I Samoa ya malo manga yo ko ngai ko ke fa fonga I le famo Ya, fai mali lo sai lungo le telele anga yantu le poana nei mo Samoa fa mai ufties vaingo le lang ya mo dai timu e fe lolo le mafa ai pupu inisio vainga fa pena I wila ma fai titili o le vengo la so anta mo Samoa o le anto ulu va solo ai ia nai timu tulanga nai pioni e winga o le tau I au kilani ya mo Samoa I le poana nei ma le aso anta au Radio Samoa
Taslima ivatolu. Amo. Lima malafa video chau le lima musika ma fa fianga mola mana vonga wenga e la kanti leonga se singa o le ni fia fiola so lulu ya a fa yo ngai le koko sa mo kunga koko ye masinga laisa ye masinga pepe ya masinga e ling ya lu fu nga le sa male koko ele se ka ku ya baile pepe se nei mai afifi malu le tama baile la ulu ne ima tala le la fa pito te tonu bai ima sai pa pe yo se pomo le la mai lo le tama se fa ala iti se na ya mama tafia ai ise palu sami se tafia ai ise palu sami ese ya sa ole masang yai usio kwale masang mi se kila vale no lola to ole na ona to fo ya le na si fa fe aku ile me luau ulo pelu au pipi e pule lava o ina skyli luau mamo e file mu ko sel si unge ke e wo feu ele ayo se masa lo salo le palu sa mi lava inga ile kalo o sikio le mea ato waka angulu fo I Malaysia moa Tafia ai ise palu sami te tafia ai ise palu sami what a feel if I tali se palu sami se pa mai le langi fai ka koloko o to e ole atu ilo utama si o atu lu bele o Samoa para ko mama I utanga kai la au ale au sai sa to e va sa no mai ole me amor ka me ai fa Samoa se mo atu lu pa umiki na se so fa como se talo tao ma se pa ai ise palu sami te tafia ai ise palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I latino mai hey tafia ai ise palu sami te tafia ai ise palu sami what a feel if I tali se palu sami se pa mai le langi la fai le ka be ai se calo cao se kile bebe sapa mangi pe o se me ole pa kwa se o ese ma se vai sa ya ma fa mato le ma sa lo sa le pa sa mi le o sa lo ai so le lo ma fa o sa le ma le me kwa si ai ka ko sa via ai ise palu sami se tafia ai ise palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I latino mai hey tafia ai ise palu sami te tafia ai ise palu sami what a feel if I tali se palu sami se pa mai le langi Manu le vau se tau sangi mai Katu le langi se isa ili mai La upele a bo fe
ali. Limai kinge, limai pea, limai kama, limai pea, limai oi, limai whapea, i fofole saure e vai langali aleli aleli e la asumea. Limai uncle, limai auntie, limai mama, limai papa, limai oi, limai whapea, i fofole saure e vai langali aleli aleli e la asumea. Li anga ilunga, li ilalo mafatofa. Awale pupule pule oi lali, holo maka maka mai o daddy, mama me. Li le kai au li le po, li le fai mai say hey ho, pule oi lali, ai sa oi fai bao. Li mai kinye, li mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oi, li mai whapea, li fofole sa oi e vai langali aleli aleli e la asmea. Li mai uncle, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oi, li mai whapea, li fofole sa oi e vai langali aleli aleli e la asmea. A vai e ke makua ole asa me a fai, ole kaka fie te kau sisu podi, fe mai e ale podi, sisu ki au. Tinge li mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oi, li mai whapea, i fofole sa ole e vai langali aleli aleli e la asmea. Li mai uncle, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oi, li mai whapea, li fofole sa ole e vai langali aleli aleli e la asmea. Dr. Rome, Tomato Brothers. Oje pesima ufa amatala, lela lele ulo umu, bele ilo uangang, lo umicha michanga u ile neyo langa, vela vauche aluya, sisi pele fa amalama, na taunu umaya, le tala lele, le taya one fale u, mauchuang yang ilene, ai foi le pale so, atama fainga, male tula tala na faile mavainga, ale tu itonga, ole a owalu, uchele toisa utitau, ai ole a usau, ile auli uli fulau, le ai ole u mali toa malo tau, oh my beautiful manana. You're the only one, and me mita ilo ulata. Oh my beautiful manana. You're the only one, and me mita ilo ulata. I feel my tali tono wai, elo se tala fatule uti fai. Oh te tali fo I ilo mana, oh I mea it's a fina ngalo ai. Ai ole peli tali malo, mo ai ngai si mai oh. Ole wa futele va afi ete si ai. Ile motule tu mai oh. Va asa vili tu isi sifu. Olo oye fo I ma fale pasi. Le mapu itinga fa amali elo to beyond the blue fo I male te patasi. Vangongor mo e pele, ilo uanganga, e fia fia ia ile ko akilo lo tupulanga, kamai ki mai uma I voli pela kapi, a mai polo so kape fai o se kiki, ele mau mea e ke fili fili ia, e fika ele fule sale vai e ka o se fai o tupulanga I file mu, o kamai ki anga malu, e kau se fer fangi be mo fika lai mai e su a e fia ai foi la se ita lo I se funfunga ngau, lau mei o se o ma o se e ko for so pe au ke au ki foi fate ki e o su ma sole is pau pau, a se si mai la ilo mu ma sa se ka fau fau. Oh my beautiful manana. You're the only one, and me mita ilo ulata. Oh my beautiful manana. You're the only
lufi mamangungu lo ungu pele inga Ulumi kumalo le o kemi mikai Ka onga whalu penga e te fia pese ai Fio mai ke koka wha oli Sususa u fio leo soli Malo kapa au Susule to huli Manu mani e ko Yoe Maliu mai lo loko Lua masau Maaki malau kolo Lefa le mangongu Maai ngai le kai O whaalu penga ia e keu malu i loko O whale ko ia sa kuia maa O kere wha makala Sa kui malufi lufi o le ngawa e mangingo O ke le kau whailo me i kusi mai se lima Pe wha ama singo singo Oh my beautiful banana You're the only one and me meet la ulata Oh my beautiful banana You're the only one and me meet la ulata Oh my beautiful banana You're the only one and me meet la ulata Oh my beautiful banana You're the only one and me meet la ulata Oh my beautiful banana You're the only one and me meet la ulata Vivianga sui fefilo yo le rei fia file mana vai yo ngā luenga manga se singa ale tanto turu ele kanto ni New Zealand pe foi ale whaafunganga Samoa i lungo le tasi ono tasi ma le tasi whamo i Samoa o le ansenga se singa o le ngia fia fio le ansululu ele anga le se whaapopo mara kokorenga whaia kua i masinga apa ele Le i whainga tā o nei a whaatofa Le i malingi foi ona lui mata pe aisia Masalo ai ona ole ona Matui tui ona tina Ua mafuai Na
O le porakala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua sa vea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga le lei mai. O lea wau whantu le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua fo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu I wafitu, olua tasi tolu 5, fitu valu I wafitu, mo se avanoa o lo walo. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo e, talo whala. E to o tauta lau le pasese o le Air Jaina na matu tu o Brisbane. Ile aso luas fumu le fitu Januari. Lua o lua tolu. I le tasi le Aouli. Whamua moe tau nuu I Aukilani. I le fitu, I le afiafi. Uma le lua I tūla. O le mātou whainga malanga I lunga le vaini mini mo. Wa mātou ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I Aukilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona whaata milo I ale balele lunga o le ea. Ua te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuua I Aukilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai ona matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa I Aukilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le matau te taa milo. O whata tale pe mawhai ona tu lau ele le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa atu o iai le popolenga le totele o tangata ia wa afia tuai mo fo ima ma une ona upu no lea ma fai lau tatalo o upu muli la lau tatalo lau whapea lea tuai wa ia wana o se au na ea talo fai si o to luama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le whamatalanga a le to ina pālangi sa mana nofu whatasi I lungo le mātou whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua whaipo lua sama le toru. Pai mai na whatuatua Abrahamo I le tua, ona ta ua I lo o ia, o le woa le tua, ia o inga o le talina o lau te talo, na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato iei lunga, o le vani madimo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete, na mato tula o ele manuia, o le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa o oio le woa le tua. Ma mani tua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua o na lua tolu fitu o o. Lua o na lua tolu fitu o o. Pea fiwane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Yesu
tasi i le whawhetai mai le Hallelujah Worship Team le nei vaenga o le fiafi tamalunga tuai a le polgalame le reimo e le nei a solulu mo le tuele kanga whawhetai le sunga i le whaiwhi au ia pasta lolonga i usua ia mo le tatu polgalame le nei vaenga o le fiafi a mo pele mano si o le tino sili ai la le nganga wale tua malona fide ngalo la to mo se fa poponga ele temi masani la so antai au fa talo fa tuai se utinale ya Juliana Simone male ainga o le tatu te mafutai nei ni sila e silo mo tu oisi to ina ya Nicola ale mafuto mai dai au se talia ya o mai le vai ngole so masalona la jalfa ya te topa ya ole ke mia ole po mali foi le ole perka nga wo yo ka ya moli foi ngai fala ole fila top tinaya Selina sio simla ingale ma fu mai le vai ngale so ya malo pa tele ma fu mai le tu fa wa ala wala le radio Samoa tasi lima i tolu amo to i Samoa lunga ole tanto famo tasi ono tasi malatasi yo ya ole musika ia e kai kolu mo ele mana vonga luenga ma kukole ya Masa umalava ole pase se ua avene tama ita I Shubiriba le matiti o ati toi pase sa ole ulu Ua uma Wale no pole le driver Ua sui fo I ana whainga Ua fo I luma le ave ma whaia na fika Shubiriba Ua sui fo I lana mata Se patasi I lana whaata Se I lava wa ata na oia I lona So swing ole kia I tai ni uma Aole musika ua Mata hoi o me kiki I lona Se le Afrike si tutu mai ni sikareti Oh, se le ante
ata amilo. Bayang abang solo, bay sama tawi babo. Tonu babo ta amilo milo. Siva solo, itu tonu ore lio. Lima pa ata amilo. Oh, siva ta amilo. Oh, siva ta amilo. Oh, pa amino ilo tilo. Usila upanga itu tonu ore lio. Oh, siva ta amilo. Oh, siva ta amilo. Oh, pa amino ilo tilo. Usila upanga itu tonu ore lio. I say what I will. Oh, I love a live bye bye. Salulava on alu live a long boy. What's me AI? Who will let you salava pay all the time, my sunny eye. Up my foul, we lay a look aside, say we look some more oil. Say you maule maputanga, ha ole, to ever I ole. So it's fucking I go into that baby. The overlopa our eternal say. Ooh, oh my imanatsuina, ooh, ealu. Ooh, oh my imanatsuina, ooh, ealu. I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same way. Think about the love that burns within my heart for you. Good times we had before you went away from me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me the same. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. Wafia ai lome, 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 lome. Eulupo lome, 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 lome. Efusu foi lome, 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 lome. Sawa lome, 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 lome. Tafa mayata leva veau, olome ua alue tafa ova aise tagata ua vela oseti. E inua sana iputi aole matai ua tilo mai fea e aluia ile taule ale afa alogo mai le asemeana e sawai lauto fa se fa amole mole o italene iolome sina fala wa se italiane ai lo tamanava ua mole sole lome se ua auga tete foliga peio se panikeke e sa mua ave o uofuvae toi ave mau se vae e mastala lome ua mastala lome 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 e lo tu foi lome 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 e mativa lome 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 ole uso lava lome mali e loloto telemo e tolo olo melene e ulupo e aile silome e no foi uta olo metonu la valena lei atali la uva ai oleana e sauai tagi fa luluga ole mago a ofaila utatalo le ai toina fa atalia ua sasia awa te vave au fika gae fai te ai pole si ai tata ulavana iloa lo me mai au te alo e ai le lo me samoa o lo otagi peisemo ua mawane ilome lome e ulupo lome lome e fusu foi lome lome e sawa lome hey ha shake chino lome kita chino hey ha all I hear
Samoa, kasi 5 amo. Ole te mile won toe valu miru te ona tale o le tula e ono tolunga tuidala tautu mo isa mo le ria sululu la sangana o le tauta mali i le tātou maftanga ia matua antia toe malo titi freitama le usau le mai le sao le uso ia sau siu fono siu tauta mafuta si u lia foi se temi o le poa na nei maru i tele la singa e mawhenga mano longa o le ria fiafi e o e pe ado fai atu malu tangata ia e la koa inga alua kwa ele se mea ia maka kiwi ma moi ai fa longo le bangongi le kukar kwa o i maruia le viavi soifua Tolo ipata utu male penisula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o basa vali le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele o sabone ai mana tua pea o polu ole ngole o su o motu ele mafai nama o nangalo le tape mali o vai singano no ai tine matama alona awala lau papa le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i vai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa
atele le au mai mo ia Samoa. Le masina se I susulu ia Samoa lo watu. Se I vai mafiang hianga ie banga atele matama. Olo o sisi vai mapepese matata la tokulele. A umae mane ilalo ole diu na o umasia upele. A umae mane ilalo ole diu na o umasia upele. In this update, police have helped people evacuate from several properties in central Otago's Springvale, where crews are battling a fast-moving grass fire. 4 helicopters and 13 ground crews are tackling the blaze in Springvale near Clyde. 5 more crews are on their way. Fire and Emergency says a lot of smoke is drifting towards Alexandra and people should stay inside. Authorities are warning locals to be extra cautious of fire danger when welding, grinding or mowing. The Drug Foundation says the sector is doing its best despite years of underfunding.
The Mental Health and Wellbeing Commission's new analysis reveals access to specialist services has improved for every age group except 19 to 24s. More than 3,000 more people access services in 2024-25 from the year before. But Foundation Executive Director Sarah Helm says significant numbers of people still aren't getting help. Almost 5,000 people who were referred for addiction specialist services were declined. The way we drink is changing, with alcohol consumption at an all-time low. Stats NZ says the amount of beer, wine and spirits drunk in the past year fell 8%. Alcohol Beverages Council Executive Director Virginia Nichols says Kiwis are drinking less than other OECD countries. She thinks some of it's down to having more 0% and mid-strength options and higher beer excise. Is definitely affecting consumption, but I also think that people are drinking in a different way as well. The US President's finished his State of the Union, speech, the longest since records began in 1964. In the 107-minute speech, Donald Trump declared the country's turned around and is better respected internationally. He claimed costs are down and investment up. Trump also spoke at length about tackling illegal immigration. That's news. In sport, Callum Harkin will be the latest to step into the cursed Hurricanes' first 5 role when they visit the Fijian Drua on Saturday in Super Rugby. Harkin slots in at 10, with Brett Cameron suffering a knee injury, joining Ruben Love and Harry Godfrey on the sidelines. The Chiefs welcome Wallace Satiti back on their bench for the first time this season, ahead of Saturday's grand final rematch against the Crusaders in Hamilton. The Crusaders will be without Cody Taylor due to a rib injury. And the Black Caps hope to end a long wait for some cricket overnight in the T20 World Cup against co-host Sri Lanka in Colombo. It's now been a week since their last group stage fixture. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Party rock! Yeah.